అమిగోస్ జనరల్గా ఒక మోటివేటెడ్ పర్సన్లో, మోటివేటెడ్ పీపుల్ మొత్తంలో లైఫ్లో ఏదైనా చేయాలనుకునే వాళ్ళలో 2 రకాలు ఉంటారు. ఒకటి డూవర్స్, సెకండ్ వన్ ఇస్ థింకర్స్. థింకర్స్ చాలామంది ఉంటారు, బట్ డూవర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ లిమిటెడ్. అందులో చరణ్ ఒకడు. ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో చేరి విత్ వెరీ మైల్డ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ ఆల్సో తన బడ్జెట్ దాన్ని ఏమంటారు, వితౌట్ ఎనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ హిస్ ఫైనల్ ఇయర్ తను ఒక కంపెనీని ఫౌండ్ చేసి దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేసి విత్ ఇన్ 5 months టైంలో హీ గాట్ అ ఫండింగ్ ఆఫ్ 1.2 crores విత్ ఎ వెరీ వెరీ సింపుల్ ఐడియా. ఆ ఐడియా ఏంటో తెలుసా? ప్రతి పర్సన్ ఇంటి నుంచి ఆఫీస్కి వెళ్ళే టైంలో కష్టపడుతున్నాడు, హీఈస్ నాట్ లైకింగ్ దట్ టైం అండ్ టైం ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తున్నాడు, ఫ్రస్ట్రేట్ ఎక్కువ అవుతున్నాడు అని ఒక మార్కెట్ గ్యాప్ని తను కనుక్కొని దాన్ని ఫిల్ చేసి ఎఫెక్టివ్గా ఫిల్ చేసి తన ప్యాషన్ని ప్రొఫెషన్లా మార్చుకొని హీఈస్ ఏబుల్ టు ఫౌండ్ అ $1 million కంపెనీ. మనందరిలో చాలామందికి కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలని ఉండదు, స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్ చేయాలని ఉండదు. దే వాంట్ టు మేక్ మనీ అండ్ ప్రొఫెషనల్గా హ్యాపీగా ఉందాం అనుకుంటారు. వీళ్ళందరికీ దిస్ పర్టిక్యులర్ పాడ్కాస్ట్ ఈస్ ఫర్ యూ. ద ఏ జూడ్ పాడ్కాస్ట్లో నంబర్ 1 మన ఎయిమ్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ అమిగోస్. వీ నీడ్ మోర్ క్రియేటర్స్, మోర్ ఆంటర్ప్రీనర్స్, మోర్ లీడర్స్. ఈ పర్టికులర్ లీడర్స్ని తయారు చేద్దాం అనుకునే, ఈ ఆంటర్ప్రీనర్స్ని తయారు చేద్దాం అనుకునే ప్రాసెస్సే నా పాడ్కాస్ట్, ద ఏ జూడ్ పాడ్కాస్ట్. సిట్ బ్యాక్ అండ్ చిల్. మీ సక్సెస్ ఇస్ నా పూచి. ఏ జూడ్ పాడ్కాస్ట్లో when I started this, I want to give a brief insight, చాలా brief insight. When I wanted to start the podcast like this for మన ఆడియన్స్కి, మన తెలుగు వాళ్ళకి, my major intention is only one. We need more bosses and less employees. అంటే I want people to do what they want, whatever the career path that they choose. అది యాక్టింగ్ అయ్యి ఉండొచ్చు, సింగింగ్ అయ్యి ఉండొచ్చు, గిటార్ అయ్యి ఉండొచ్చు, స్టార్ట్అప్ అయ్యి ఉండొచ్చు, ఆంటర్ప్రినర్షిప్ స్కిల్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు, మార్కెటింగ్ అయ్యి ఉండొచ్చు. వాట్ ఎవర్ స్కిల్ దే చూస్, ఐ వాంట్ దెమ్ టు లీడ్ అండ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ద రైట్ పీపుల్. ఎందుకంటే జనరల్గా వెన్ ఐ జనరలీ సీ పీపుల్, ఇప్పుడు ఇన్ సెగ్మెంటల్గా డివైడ్ చేస్తే ఐ సీ 2 kinds of people who have a lot of ideas in their mind and జంకుతుంటారు, అంటే ఏదైనా ఒక స్టెప్ ముందుకు వేయాలంటే. అండ్ దెన్ దెర్ ఆర్ పీపుల్ హూ యాక్చువల్లీ డూ ఇట్, అండ్ విచ్ ఇస్ వేర్ ఐ వుడ్ వాంట్ టు స్టార్ట్ ద కాన్వర్జేషన్ విత్ యూ అండ్ ఆస్క్ యూ వన్ థింగ్. Before I get into Commute, before I get into Kareem, before I get into all this money that you're seeing, this Shark Tanks and all of that, I want you to answer one basic question. What are the 3, if I have to pick 3 basic qualities that an individual, ఒక 18, అంటే ఇప్పుడు బిఫోర్ ఇట్ యూస్ టు బి థ్రెషోల్డ్ వుడ్ బి అరౌండ్ 22-23, బట్ ఇప్పుడు ఒక 18, 17, 18, 19కి, because right now these are the guys, what do you think they must have to not be in that fluff category, because that is 90%. This is only 10%. So ee particular 10% lo, what do you think, what are those 3 qualities if I have to ask you? Okay, cool. So Ajay, thanks so much. First I think like మనం స్టార్ట్ చేయాలంటే 3 things అంటే ఫస్ట్ I think is persistence, right? So which is ఎప్పుడన్నా మనం సొంతంగా ఏదైనా చేద్దాం అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు బీ పర్సిస్టెంట్. చాలా మంది నో చెప్తారు, చాలా మంది వచ్చి మీరు చేయలేరని చెప్తారు, చాలా మంది వచ్చి లైక్ they'll say a lot of things, there is lots of noise around you. I think right, one of the most important things that people need to have is persistence is number 1. Number 2 is just belief, right? మనలో మనకు నమ్మకం ఉండాలి. ఎవరికి నమ్మకం ఉన్నా లేకపోయినా you have to believe in yourself, right? So right, because definitely మనం ఏదైనా ఇట్లాంటి ఐడియాస్ ఏదైనా చెప్పేది ఉంటే 100%, like even the people that we like, they're going to say no. Exactly. That 100% agree with you. 100%. So right, బిలీఫ్ ఉండాలి, మనలో మనకు నమ్మకం ఉండాలి, మనం ఇది చేయగలుగుతాము, మనం చేస్తే లైక్ బాగుంటుంది అని మనం నమ్మినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ఫాలో త్రూ విత్ ఇట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు బిలీవ్ ఇన్ దట్ ఐడియా. అండ్ ఫైనలీ ఐ థింక్ ఇనిషియేటివ్, రైట్, విచ్ ఇస్ బేసికలీ చాలా మంది నువ్వు అన్నట్టు 90% ఆఫ్ ద పీపుల్ జస్ట్ థింక్ అబౌట్ థింగ్స్ అండ్ జస్ట్ పుట్ ఇట్ అసైడ్, పక్కన పెట్టేస్తారు. సరే ఏం చేస్తాంలే మనకు తెలియదు అనేసి. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ గెటింగ్ ఆఫ్ యువర్ బెడ్ అండ్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ సంథింగ్. ఒక్కసారి స్టార్ట్ చేయడం మొదలు పెడితే బిలీఫ్ తోటి, పర్సిస్టెన్స్ తోటి, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ బి ఏబుల్ టు డూ మ్యాజిక్, రైట్? సో లైక్ మన మధ్య చాలా మందికి టాలెంట్ ఉంది, వీ హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ కెన్ డూ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, బట్ లోపల పెట్టేసుకొని వదిలేస్తాం.
we don't do anything about it. So I think if top 3 things ante initiative, getting things done, right, and belief in yourself, honesty in yourself, and finally persistence. And taking that first step. Exactly. Last one. Exactly. Yeah, which is where I see a lot of these people. When you see these people, what happens is వాళ్ళకి ఫైనల్ గోల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది వాళ్ళ మైండ్లో ఉంటుంది. అండ్ దెన్ దానికి రీచ్ అవడానికి ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ కరెక్టా కదా. అండ్ వాట్ ఐ జెన్యున్లీ బిలీవ్ ఇస్ లైఫ్ ఇస్ లైక్ అ టార్చ్ లైట్. అంటే మనం టార్చ్ లైట్ ఆన్ చేస్తే వీ ఓన్లీ సీ ఫస్ట్ 15 స్టెప్స్. Yes. ఇప్పుడు వెన్ ఈవెన్చువల్లీ విల్ గెట్ టు కమ్యూట్. బట్ నాకు ఏ జూడ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా ఐ డోంట్ నో వేర్ ద ఛానల్ విల్ గో. ఐ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ అస్ అంటే ఇఫ్ యూ డోంట్ నో, ఐ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ యాజ్ అ ఫిట్నెస్ ఛానల్. I know. Then I got into fashion. Subscribers since video 1. Yeah. So first it has been fitness, then fashion. Now I'm trying to get into segue. So all of this happened because first torchlight on చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఆ 15 steps మనకు కనబడతాయి. And then we don't know what is going to be next. ఆ 15 steps ముందు నడిచేయాలి. And then eventually the torchlight will show the next 15 steps. Yes, exactly. Which is where I want to get to this. ఇది commute. What is, and before we get into commute also, నీ college life and then school life, was it ordinary or was it in terms of when I say ordinary, what I mean is because you what a path you choose చేసుకున్న path, and it's a very innovative path. It's non-existent path before you did it. Yeah. So did your school help it or did your college help it, did your intermediate help it? Which ఏ path లో నీకు అనిపించింది? I think school and intermediate honestly was very normal like everyone else. నాన్న గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేసే వాళ్ళు, విచ్ మెంట్ వీ ట్రావెల్డ్ అరౌండ్ క్వైట్ అ బిట్. 7 schools చదివాను 10th class వరకు, అండ్ ఇట్ వాస్ ఫైన్. లైక్ అప్పుడు బాగా చదివేవాడిని. 11th 12thలో యాజ్ యూజువల్ అందరూ చేసినట్టే ఇంజనీరింగ్కి లైక్ నారాయణలో చదివాను అండ్ ఐఐటి జేఈ రాశాను, విచ్ డిడ్ నాట్ గో వెల్, సరిగ్గా అవ్వలేదు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ట్రిపుల్ హైదరాబాద్లో అడ్మిషన్ వచ్చింది. ట్రిపుల్ ఐటీ హైదరాబాద్లో AIEEE and so on and so forth అడ్మిషన్ వస్తుంది. Triple IT is a great college, man. Triple IT, it's like a legendary college. అంటే I think Hyderabadis will know it. Yes, Hyderabadis will know it. Triple IT Hyderabad is very good for computer science. So ఒకవేళ కంప్యూటర్స్ చదవాలనుకునే వాళ్ళకి, నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కంప్యూటర్స్ అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది అనమాట, విచ్ సార్ట్ ఆఫ్ మేడ్ మై డెసిషన్ ఈజియర్. లైక్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలంటే 2nd classలో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం కంప్యూటర్ గేమ్ చూసాను అనమాట. లైక్ అద్దంకిలో ఉన్నప్పుడు, ఒంగోలు జిల్లాలో అనమాట ఇది. కంప్యూటర్ గేమ్ చూసినప్పుడు ఐ వాజ్ లైక్ ఏంటిది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది, నాకు నేర్పిస్తావా అని అక్కడ కంప్యూటర్ సెంటర్ అతను అడిగితే, నువ్వు ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ నేర్చుకుంటే నేర్పిస్తా అని చెప్పాడు అన్నమాట. సో It was a barter deal. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో లైక్ దానికి అమ్మ వాళ్ళని అడిగి డబ్బులు కట్టండి క్లాస్ నేర్చుకుంటా అని చెప్పి అది ఆఫీస్ నేర్చుకొని ఐ లెర్న్ టు హౌ టు ప్లే డేవ్ అప్పట్లో 2nd classలో ఉన్నప్పుడు. అండ్ దెన్ 5th classలో కంప్యూటర్ కొనిచ్చారు నాన్న వాళ్ళు. అండ్ అప్పటి నుంచి ఐ బీన్ సో ఫ్యాసినేటెడ్ అబౌట్ కంప్యూటర్స్ అండ్ గేమ్స్. సో ట్రిపుల్ ఐటీ హైదరాబాద్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ డిగ్రీకి అడ్మిషన్ వచ్చినప్పుడు ఐ వాజ్ లైక్, మళ్ళీ లాంగ్ టర్మ్ ఇదంతా కాదు, నేను ఐఐటీకి ఏం వెళ్ళను, నేను ఐ వాంట్ టు జాయిన్. మనకు నచ్చిన పని, మనకు నచ్చింది కంప్యూటర్ సైన్స్, అండ్ దెన్ యూ హ్యాడ్ టు జంప్. అండ్ నౌ ఈ కాలేజ్ టైంలో యూ హ్యాడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్, హౌ డిడ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇన్ టు an idea as innovative as commute గురించి that if you don't have an idea, commute is this transport service which makes life extremely easy, which actually made a lot of lives easy. And Charan had a multi-million-dollar company, and a particular company gurinchi I want to know in detail. What about that company? How did that computer science interest anetidi commute loki etla transform ayindi? And obviously you, to be very honest and very fair, you had a fairly simple college life. Ante you didn't have like extreme luxuries em levu. How did that transform into an idea like this? Because luxury లేని వాళ్ళకి రిస్క్ కూడా ఒక లగ్జరీ కదా. How did you risk? 100%. That's a really good one by the way. అంటే లైక్ కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఈవెన్ దో కంప్యూటర్ సైన్స్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా, ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ అ లాట్ ఆఫ్ యువర్ ఛానల్ ఆడియన్స్ అండ్ యూ ఆల్సో విల్ రెజనేట్ విత్. కాలేజ్ ముందు మనకు అనిపించేది లెట్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ చేయాలి ఆర్ వాట్ ఎవర్ చేయాలి అని అనిపించేది. కాలేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత నిజంగా దానిలో దిగిన తర్వాత తెలుస్తుంది అనమాట మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా అనేసి. సో దట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెండ్ విత్ మీ. నేను కంప్యూటర్ సైన్స్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఐ రియలైజ్ నేను చేయలేను, ఐ కాంట్ రైట్ ప్రోగ్రామ్స్, ఐ కాంట్ డూ కోడ్. నా ఫ్రెండ్స్ చాలా కాంట్ బి ఎ లైఫ్ లాంగ్ థింగ్ అనేది యు గాట్ ఇట్. ఒక ఐడియా వచ్చేసింది. 2 years లో ఐ థింక్ which is what Charan this is what 99% of the people around me feel, man. This is, I don't know if it's a sad thing because generally కాలేజ్కి వెళ్తే
you get to meet a lot of people, and that culture is very good. Yeah. In fact, even commute was something that happened with your friends only. Exactly. At college. Yes. So college gives you that, but also takes off. It's like Give a and marketing take, like yeah, that. exactly. College, it's like, yeah. So yeah, continue, man. అది లైక్ అయింది అండ్ ఐ అండర్స్టూడ్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఫర్ మీ రైట్ సో లైక్ నేను కంప్యూటర్ సైన్స్ చేయలేను మా ఫ్రెండ్స్లో నేను చూసిన స్కిల్ టు క్రియేట్ థింగ్స్ విత్ కోడ్ దట్ వాస్ సంథింగ్ దట్ ఐ డెంట్ హ్యావ్ ఇన్ మైండ్ సో లైక్ కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఐ యూస్ టు ఎక్స్ప్లోర్ వేరియస్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనమాట సో నీకు గుర్తుంటే మనం కరీంనగర్లో ఉన్నప్పుడు అప్పట్లో we used to do a lot of things with Praneeth, Photoshop కానీ so on and so forth. That was the first time that creative interest and all of that ఆ టైంలో ఉండేది. Correct. సో అది స్టార్ట్ చేసి లైక్ అప్పుడు ఫోటోషాప్ క్లాస్ అటెండ్ అయ్యాను అనమాట ఫోటోషాప్ సంబంధించిన కోర్స్ అండ్ సో ఆన్ అండ్ సో ఫోర్త్ సో అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఫోటోషాప్ లో డిజైన్ చేయడము చిన్నవి అండ్ సో ఆన్ అండ్ సో ఫోర్త్ అండ్ ఐ యూస్ టు రన్ సమంత ఫ్యాన్ పేజ్ ఆ టైంలో లైక్ ఫేస్బుక్ లో ఉన్నప్పుడు Facebook was the rage. Sam used to be a very big thing, right? Very big fan of Sam and so on and so forth. And we used to have 70,000 likes at that point on that So page. you used to have almost a fan page, kind of a meme page before it got really popular in this Instagram pages and all. అప్పట్లోనే ఉండేది. Yes. So you are like an OG in terms of all of this. Yeah, అప్పట్లో Facebook లో ఉన్నప్పుడు we used to have this huge page అన్నమాట. Admins ఉండేవాళ్ళు. We used to manage that thing and 70,000 likes and fans ఉండేవాళ్ళు అన్నమాట. We used to have very good engagement as well. So that sort of propelled that interest అన్నమాట. Design, building communities and so on and so forth. This thing though, like it sort of pushed me in that direction. This is an extremely interesting thing, man. నువ్వు ఏం చెప్పావు తెలుసా? Like you're telling, like correct me if I'm wrong. Samantha fan page లో డెవలప్ అయిన దిస్ కమ్యూనిటీ బిల్డింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ని యూ హ్యావ్ ఛానల్డ్ ఇట్ టు సంథింగ్ లైక్ ఎ కమ్యూట్ విచ్ ఈవెన్చువల్లీ దట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్. That is insane connection. Yeah. So and one more thing, actually, to give people that insight before we continue on this, I want you to tell a very very brief insight into commute. Ante oka basic understanding iche janam so that whatever we speak is getting to commute again, and then people might get a little bit. 100%. So commute is Ajay చెప్పినట్టు is a transportation service. So we used to focus on people who went to work. నేను దాన్ని స్మూత్గా లైక్ స్కూల్ బస్సెస్ ఫర్ ఆఫీస్ గోవర్స్ అని పిలిచేవాడిని అనమాట. సో చిన్నప్పుడు బస్సులు స్కూల్ బస్ ఎక్కడానికి వెళ్ళినట్టు లైక్ ఆఫీస్కి వెళ్ళడానికి కూడా జనాలు బస్సు ఎక్కి ఆఫీస్కి వెళ్ళేవాళ్ళం అనమాట. సో నేను నా ఫ్రెండ్స్ 6 people started this together in November 2015. It grew into this monster in 3 years. Where we had a few thousand people traveling with us every day. కొన్ని వందల బస్సులు హైదరాబాద్ రోడ్ల మీద తిరిగేవి with commute customers on them. And after building that for 3 years, like we sold commute to this huge company in the Middle East. And it sort of went into this multi-country sort of project by Kareem Anmata. So just a few which is insane. Endukante why I'm telling this is, when we were discussing the other day, we were talking about this idea, ఇది germ of an idea which ఎప్పుడు వచ్చింది, మీరు ఫ్రెండ్స్తో రూమ్ దగ్గర కూర్చొని చిల్ అవుతున్నప్పుడు యూ గాట్ దిస్ ఐడియా. అది ఇప్పుడు 15 countries ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది. ద ఓన్లీ రీజన్ నాకు గట్టిగా అనిపించిన ఫీలింగ్ ఏంటంటే, వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఏదైనా ఒక ఐడియా ఇఫ్ ఇట్ రెజొనేట్స్, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ మార్కెట్ గ్యాప్, జనాలు కష్టపడుతున్నారు. ఇప్పుడు మన చుట్టూ మనం చూడాలి. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఓకే అక్కడ వరకు అది అవసరం లేదు. మన చుట్టూ మనం చూసి ఎక్కడైతే జనాలు కష్టపడుతున్నారో దాన్ని ఆ గ్యాప్ని మనం ఫిల్ చేయగలిగితే ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి. ఎందుకంటే జస్ట్ ఒక 4 or 5 or 6 of you guys, 6 of you people మీరు రూమ్లో కూర్చొని డిస్కస్ చేసుకునే టాపిక్. And I want you to talk about that thing, man. అది రూమ్లో వాట్ వాజ్ ద డిస్కషన్? ఐ వాంట్ టు నో, బికాస్ రైట్ నౌ ఇట్ హెస్ ఇంపాక్టెడ్ ఇన్ ది కంట్రీస్. అసలు ఆ రూమ్లో రోజు ఏంటి, ఐ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు దట్ డే అండ్ దట్ ఇంటరాక్షన్. సో కాలేజ్లో 4 years అయిపోయిన తర్వాత మా ఫ్రెండ్స్ జాబ్లో జాయిన్ అయిపోయారు. నేను 5-year కోర్స్ చేసేవాడిని. సో నేను ఇంకా కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి. సో వాట్ ఇస్ 5-year కోర్స్ అంటే ఏంటిది? ఇస్ లైక్ ఎన్ ఎక్స్టెండెడ్ బీటెక్ ప్లస్ మాస్టర్స్ అనమాట. సో ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్. సో లైక్ మాస్టర్స్ తో పాటు బయటకు వస్తాము. 5-year కోర్స్. మా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది జస్ట్ బీటెక్ చేసి దే వెంట్ ఇన్ టు జాబ్స్ అనమాట. దే యూస్ టు వర్క్ ఇన్ ఆల్ దీస్ MNCs, Amazon, few startups as well, around in the Hyderabad IT community కదా. సో లైక్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రోజు పొద్దున ఇంటి నుంచి బయలుదేరి ఆఫీస్కి వెళ్ళడం, ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి రావడం వాజ్ అ హ్యూజ్ థింగ్ ఇన్ దర్ లైఫ్. ఒక 4 hours దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. దే యూస్ టు గో ఇన్ బస్సెస్, దే యూస్ టు డ్రైవ్ బై దెమ్సెల్వ్స్. ఓలా ఊబర్లో వెళ్ళేవాళ్ళు, ఓలా షేర్, ఊబర్ పూల్ వాడేవాళ్ళు.
సో ఆ రోజు కూర్చున్నప్పుడు ఏమైందంటే మా ఫ్రెండ్ హేమంత్ అనమాట దిల్షునగర్లో ఉండేవాడు. వాడు వచ్చి లైక్ రోజు 2 గంటలు పడుతుంది పొద్దున వెళ్ళడం, పొద్దున రావడం, సాయంత్రం వెళ్ళడం. చిరాకు అయిపోయింది. లేచున్న టైంలో ఆఫీస్లో ఉన్న టైం కాకుండా మిగతా టైంలో మోర్ దాన్ 60% టైం ఇట్లనే పోతుంది. అండ్ ఇట్స్ నాట్ అ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నా బాగాలేదు, డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నా బాగాలేదు, బస్సులో వెళ్తున్నా బాగాలేదు. ఏం చేయాలి? వాట్ ఈస్ దిస్ థింగ్ దట్ యునో లైక్ హీ వాజ్ వెరీ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ అనమాట ఆ రోజు. లైక్ ఏదో ఒకటి చేయాలి, మనం ఎప్పటి నుంచో ఏదో చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, వై ఇస్ దిస్ నాట్ సంథింగ్ దట్ వీ షుడ్ ఎక్స్ప్లోర్ అన్నట్టు లైక్ వాజ్ అ డిస్కషన్ దట్ హ్యాపెండ్ దట్ డే అనమాట. అండ్ చుట్టూ అక్కడ లైక్ ఇంకొంతమంది జనాలు కూడా ఉండే హూ వర్ వర్కింగ్ అట్ దట్ పాయింట్. అండ్ ఎవ్రీ వన్ అగ్రీడ్. ఒక అబ్బాయి కూకట్పల్లి నుంచి బంజారాహిల్స్ దాకా వెళ్ళేవాడు అనమాట బైక్ మీద. సో ఆ పొల్యూషన్, స్ట్రెస్, దట్ టు డ్రైవ్ ఇన్ ట్రాఫిక్ అండ్ సో ఆన్ అండ్ సో ఫోర్త్ వాజ్ ఈటింగ్ హిమ్ అనమాట. సో అలా ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉండే ఆ రోజు కూడా. అందరికీ ప్రాబ్లం ఉండేసరికి వేర్ లిటిల్ సర్ప్రైజ్డ్ అనమాట. సో వి స్టార్టెడ్ రీసెర్చింగ్ మోర్ ఇన్ టు ద ప్రాబ్లమ్. ఆ రోజు అయితే అలా జరిగింది. ఆ తర్వాత వన్స్ వీ స్టార్టెడ్ రీసెర్చింగ్ వీ టాక్ టు 450 పీపుల్, నియర్లీ 450 పీపుల్తో మాట్లాడాము అనమాట. సర్వే పంపించాము, సర్వే చేసాము అండ్ సో ఆన్ అండ్ సో ఫోర్త్. దాని నుంచి తెలుసుకుంది ఏంటంటే ఇట్స్ అ మ్యాసివ్ ప్రాబ్లమ్. హైదరాబాద్లో ఇప్పటికి కూడా ఉంది. మేము సాల్వ్ చేసామని చెప్పట్లేదు, ఇప్పటికి కూడా దిస్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్ దట్ ఎవ్రీ వన్ ఫేసెస్ డైలీ. నేను ఆఫీస్కి ఎలా వెళ్ళాలి, నేను వెళ్తున్నా కూడా బాధపడుతున్నాను, ఎందుకు, వై? దిస్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్ దట్ వీ హ్యావ్ టుడే, రైట్? సో ఆ ప్రాబ్లమ్ వీ డిసైడెడ్, ఓకే, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ అ గ్యాప్ అండ్ వీ నీడ్ టు జంప్ ఇన్ దిస్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఫిక్స్ ఇట్. అట్లా స్టార్ట్ అయింది అనమాట మొత్తం. ఓకే, సో దట్ పర్టికులర్ డే has impacted so many lives. అది ఒకటే చెప్పగలుగుతాను నేను. బట్ అగైన్ getting back on track. So on entrepreneurship skills, generally when people everybody thinks అయితే ఒక రోజీ జర్నీ, మనం స్టార్ట్ టు ఎండ్. ఇది ఎట్లా అంటే దట్ లైన్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇట్స్ ఫర్ దీస్ రిచ్ పీపుల్. కొంచెం డబ్బులు ఉంటే డబ్బులు పెట్టుకొని సొంత కంపెనీ, డబ్బులు లేని వాళ్ళు ఎక్కడైనా మేము జాబ్ చేసుకోవాలి, డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు కంపెనీలు పెట్టుకుంటారు. దిస్ ఈజ్ ద జనరల్ థాట్ ప్రాసెస్ బయట మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్, విచ్ నేను అసలు అగ్రీ చేయను దాంతో. బికాస్ జనరల్గా ఆకలి ఎక్కడెక్కడ ఉంటుందో, నెసెసిటీ ఎక్కడ ఉంటుందో, దట్ ఈస్ వేర్ ఈ ఇన్నోవేషన్ ఉంటుంది. దే బోత్ కో ఎగ్జిస్ట్. వేర్ దెర్ ఇస్ హంగర్, వేర్ దెర్ ఇస్ నెసెసిటీ, ఇన్నోవేషన్ విల్ కో ఎగ్జిస్ట్ విత్ దట్. ఇప్పుడు రిచ్ పీపుల్ థియరీ ఎందుకు వర్కౌట్ అవుతుందంటే వెన్ పీపుల్ ఆర్ రిచ్, వాళ్ళకి నెసెసిటీకి ఆర్ థింకింగ్కి దే డోంట్ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్కోప్. అందుకే మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ ఎక్కడైతే వస్తాయో, వాళ్ళు స్టార్ట్ అయింది ఒక గెరాజ్లో, ఒక చిన్న స్పేస్లో, ఒక 4 people కంపెనీ, రైట్ ఫ్రమ్ యాపిల్స్ టు వాట్ ఎవర్ కంపెనీస్ ఏం చూసినా కూడా స్క్రాచ్ చాలా చిన్నగా స్టార్ట్ అవుతుంది. నౌ చరణ్, ఐ వాంట్ యూ టు టెల్ నీ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వైల్ ఈ కమ్యూట్ జర్నీలో, whatever journey you had, to make people realize you didn't have like a rosy journey. నువ్వు like you said, నువ్వు స్టార్ట్ చేసింది జీరో ఇన్వెస్ట్. అంటే ఐ వాంట్ ఆస్క్ వన్ మోర్ థింగ్. నువ్వు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్, అంటే నాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంత అని కాదు, బట్ వాజ్ దేర్ ఎ మానిటరీ, like a proper monetary help that you have taken, or how was that thing? లేదు, we put in our savings, right? So like మాకు ఎలా అంటే మా ఫ్రెండ్స్ ఆ సంవత్సరంలో సంపాదించింది, నేను అమ్మ వాళ్ళ ₹1,00,000 అప్పటికి తీసుకున్నాను, రైట్? సో లైక్ వీ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ మనీ. నేను కాలేజెస్ చదువుతున్నా అప్పుడు, రైట్? సో లైక్ వీ డిడ్ నాట్ హ్యావ్. సో none of you guys are rich kids. None of you guys are like rich kids. Like everybody has put their all entire savings in పెట్టారు. Yes. విచ్ మేక్స్ ద పాయింట్ ఈవెన్ మోర్ దిస్ థింగ్. ఎందుకంటే ఆకలి మీద, ఆ నెసెసిటీ మీద చేశారు. సో లైక్ అసలు అప్పట్లో అయితే అంటే ఎలా అంటే నెలకి ఇంత ఉంది అంటే లైక్ వాట్ ఎవర్ మనీ వీ యూస్ టు హ్యావ్ ఫర్ ద మంత్ లైక్ వాజ్ సెట్ బై పేరెంట్స్ అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ వీ యూస్ టు యూస్. ఆ కాలేజ్లో టీఏషిప్స్ చేసే వాళ్ళము టు గెట్ వాట్ ఎవర్ ఎక్స్ట్రా మనీ, యూనో లైక్ బిర్యానీ తినాలన్నా, బయటకు వెళ్ళాలన్నా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, రైట్? సో ఇట్ యూస్ టు బీ లైక్ అంటే రీసోర్స్ అసలు లేవని కాదు, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ లైక్ రిచ్ కిడ్స్ నువ్వు అన్నట్టు లైక్ చాలా ఉన్నాయి, సో వీ కెన్ త్రో మనీ అండ్ డూ సంథింగ్ అన్నట్టు కాదనమాట. సో మధ్యలో ఐడియా నేను చాలా మంది దగ్గర విన్నాను, లైక్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇంట్లో ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్ ఉంది, ఆర్ మా ఇంట్లో వీఆర్ నాట్ సో రిచ్ దట్ మా కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడానికి అంత ఇది లేదు అంటే దే వెయిట్ ఫర్ దట్ రీజన్. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ జెన్యూన్లీ వాంట్ టు డూ ఇట్ అండ్ ఆ పర్సిస్టెన్స్ ఉంటే 100% ఎనీబడి వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఐ థింక్ పక్కా. అంటే లైక్ యు ఆర్ ఆల్సో ఎ బిగ్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ కదా, లైక్ యు ఆర్ ఆల్సో వెరీ బిగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్, లైక్ పర్సిస్టెన్స్ డే 1 నుంచి చేయడం అండ్ సో ఆన్ అండ్ సో ఫోర్త్. సో లైక్ డైలీ వీడియోస్
అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే బిగినింగ్లో వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ద ఛానల్ ఇట్ వాజ్ అ ట్రైన్ రెక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫోర్ మంత్స్ టు 5 months. అబ్సల్యూట్ జీరో గ్రోత్, అబ్సల్యూట్ జీరో నమ్మకం ఫ్రమ్ ఎల్డర్స్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ పియర్స్ ఆర్ జిమ్ పార్ట్నర్స్. ఎక్కడికి వెళ్ళినా దే యూస్ టు బి లైక్ ఏం చేస్తున్నాడు వీడు, ఏంది ఇది వీడియోలు ఏంది, సంథింగ్ ఆ జోన్లో ఉండేది. బట్ నేను బిలీవ్ చేస్తాను బికాస్ దెర్ ఈస్ అ మార్కెట్ గ్యాప్, జనాలకి పీపుల్ వాంట్ టు గెట్ బెటర్. అండ్ ఆల్సో ఐ యూస్ టు ఎంజాయ్ ద ప్రాసెస్ విచ్ ఐ బిలీవ్ దట్ యూ ఆల్సో డిడ్. వెల్కమ్ ప్రాసెస్ని ఎంజాయ్ చేస్తే ఆ కష్టం కూడా ఇట్ విల్ జస్ట్ ఫీల్, ఆ ఫీలింగ్ అనేది వస్తుంది. అండ్ వీడియో క్రియేషన్లో చేసి ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి ఏం చేయాలి, ఇది చేయాలా, ఏం చేయాలి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను ఫిట్నెస్తో స్టార్ట్ చేశాను, తర్వాత మళ్ళీ ఫ్యాషన్కి వెళ్ళాను. నవ్ ఐమ్ గెటింగ్ ఇన్ టు ఆంటర్ప్రినర్షిప్, నవ్ ఐమ్ స్టార్టింగ్ అ ఫ్యూ కంపెనీస్. ఇప్పుడు ఇంకా జనాల్ని కూడా నాతో పాటు ఎడ్యుకేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో దిస్ ఇస్ ఈ జోన్లోకి ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు గో. అండ్ ఆబ్వియస్లీ నాకు కష్టాలు ఉన్నాయి. అండ్ ఐ వాంట్ టు లిసన్ ఫ్రమ్ యూ, వాట్ ఆర్ యువర్ యానిక్డోటల్ ఎవిడెన్స్ కావాలి నాకు. కమ్యూట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు గివ్ మీ లైక్ ఈ స్నిప్పెట్స్ లాగా, రైట్ ఫ్రమ్ ఐ థింక్ వెన్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ యూ స్పోక్ అబౌట్ మన ఈ వ్యాన్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు దేవర్ హెసిటేటింగ్, దాని తర్వాత ఈ పాంప్లెట్స్, ఇవన్నీ ఐ జస్ట్ ఒక్కొక్కటి సెగ్మెంటల్గా చెప్పు. నాకు ఒక 5 instances కావాలి వేర్ ఇట్ వాజ్ లైక్ ఏందిరా ఈ గోల్ అని నీకు అనిపించిన సిచ్యువేషన్. సో ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఈ కంపెనీ గురించి ఫస్ట్లో ఎలా ఉండేదంటే, డబ్బులు కాలేజ్ నుంచి బయటికి రాగానే డబ్బులు పక్కన పెడితే లైక్ బస్సెస్ మాకు కావాలి, బస్ బిజినెస్ నడపాలంటే బస్ ఎవడో మాకు రెంట్ ఇవ్వాలి, రైట్? సో మా కోఫౌండర్స్ వెళ్ళి మాట్లాడినప్పుడు ఒక్కరు కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు కాదనమాట. లైక్ ఏంటంటే బస్సు వారం రెంట్కి ఇవ్వాలి అంటే వీడు మాకు డబ్బులు కడతాడా లేదా, వీడు అసలు ఎవడు ఫస్ట్, రైట్? ఓకే, అది పే ఆఫ్టర్ యూజ్ మోడల్ ఉండేవా మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్? అంటే లైక్ వీక్లీ పేమెంట్స్, బై వీక్లీ పేమెంట్స్ ఇలా ఉండేవన్నమాట. అసలు లెట్స్ సే 10,000 అవుతుంది బస్కి రెంట్కి వారానికి అంటే వీడు అసలు ఇస్తాడా లేదా, మాకు డబ్బులు ఉన్నాయా లేదా వీళ్ళ దగ్గర, రైట్? దట్ యూస్ టు బి ఏ హ్యూజ్ ప్రాబ్లమ్ అనమాట మాకు. ఒక్క నిమిషము, ఐ జస్ట్ స్టాప్ నోటిఫికేషన్స్. అండ్ ఇది ఆగిపోయింది రికార్డింగ్, మాకు స్లాక్ లో నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. ఐ జస్ట్ స్టాప్. ఇట్స్ ఓకే యు హావ్ ద ఫోన్ హ్యాపెనింగ్, రైట్? ఫోన్ అవుతుంది సేఫ్ ఫోన్. కంటిన్యూ నో ప్రాబ్లం. ఒక్క నిమిషం, ఐ జస్ట్ స్టార్ట్ ద రికార్డింగ్ వన్స్ అగైన్. మా CEO మెసేజ్ చేశారు. విల్ గెట్ టు దట్ పార్ట్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ స్టార్ట్ రికార్డింగ్ వన్స్ అగైన్. కూల్. సో యా, 5 instances ఏంటి అంటే, లైక్ ఫస్ట్లో మనం ఇది పెట్టినప్పుడు వాడు బస్ కోసం వెళ్తే వాళ్ళ దగ్గరికి వారం రోజుల తర్వాత వీడు డబ్బులు ఇస్తాడా లేదా, ఎంత అవుతుంది ఏంటి, వీళ్ళు అసలు ఇస్తారా లేదా అన్నది హ్యూజ్ థింగ్ ఉండే అనమాట. వీ స్పోక్ టు నియర్లీ 20 people బిఫోర్ 1 person. సరే వీళ్ళకి ఇద్దాము, పర్లేదు, వీడు ఇస్తాడేమో అని ఒక పాత బస్సు ఇచ్చాడు అనమాట. అది ఎప్పటిదో 10 ఏళ్ల క్రితం బస్సు. లైక్ అది ఇచ్చాడు, సరే తీసుకెళ్ళి వీళ్ళు డబ్బులు ఇస్తే అప్పుడు చూద్దాంలే అనేసి అనమాట. సో వాడికి పోయినా పర్లేదు, బస్ తో స్టార్ట్ చేశారు. yes that starting happened with ఒక్క బస్సు. అది కూడా 10 సంవత్సరాల క్రితం బస్సు, 25 మంది తర్వాత ఒక్కడిచ్చాడు. సో ఇక్కడ 80% స్లాక్ పీపుల్ విల్ లీవ్ బికాస్ దిస్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ టైరింగ్ ప్రాసెస్. ఇది టు గెట్ ద రిసోర్సెస్ టుగెదర్ చాలా బాగా కష్టం కదా. ఓకే, అప్పటికి లైక్ ఎలా అంటే ప్రతిరోజు వెళ్ళి లేదు మేము కంటిన్యూస్ ఆఫ్ ఏంటంటే లైక్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ లైక్ అవుతుందా లేదా అన్న క్వశ్చన్ మార్క్ అనమాట. అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ బస్సు బిజినెస్ పక్కన పెట్టు, బస్సు ఇస్తే తర్వాత ఎవరికన్నా అమ్మడం వెళ్ళి, రైట్? అది అయిన తర్వాత సో దిస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే లైక్ వీ యూస్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫర్ మార్కెటింగ్. ఫస్ట్లో ఏం లేనప్పుడు పాంఫ్లెట్లు కొట్టేవాళ్ళం అనమాట. పాంఫ్లెట్స్ కొట్టి వీ హ్యావ్ టు టేక్ దీస్ పాంఫ్లెట్స్ లైక్ బస్ స్టాపుల దగ్గరికి వెళ్ళి జనాలకి లైక్ ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడచ్చా మీతోటి, ఎలా వెళ్తున్నారు ఇంటికి. ఐ కెన్ ఇమాజిన్ ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉంటుందో. మై గాడ్ చరణ్, నాకు ఒక ఐ నీడ్ దాన్ని ఏమంటారు, ఒక స్టాటిస్టిక్ కావాలి. ఒక 100 మందిలో ఎంతమంది తీసుకుంటారు అండ్ 100 మందిలో ఎంతమంది వినడానికి రెడీగా ఉంటారు? మేబీ ఒక 15-20 people వినడానికి రెడీగా ఉంటారు, రెస్పాన్స్ ఇవ్వడానికి. అంటే మనం మాట్లాడితే లైక్ కాన్వర్సేషన్ అంటే ఒక 75 నుంచి 80 నోళ్ళు వింటావు అనమాట. నువ్వు పాంఫ్లెట్ ఇస్తుంటే పాంఫ్లెట్ తీసుకుంటారు, మన ముందే చూసి క్రంపుల్ చేసి పక్కన పడేస్తారు. ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ లైక్ వాడు ఇచ్చాడు సరే ఒక 2 నిమిషాలు ఆగి పడేద్దాము, ఇది కూడా ఉండదు అనమాట. అండ్ ఎస్పెషలీ వాళ్ళని ఏం తప్పుపట్టను,
లైక్ ఇఫ్ Yeah, ఇఫ్ ఎ ర్యాండమ్ పర్సన్ ఈస్ కమింగ్ అండ్ లైక్ ఒక అమ్మాయి దగ్గరకు వచ్చి మీతో 2 నిమిషాలు మాట్లాడొచ్చా అంటే ఇట్స్ అ వెరీ వియర్డ్ థింగ్, రైట్? సో లైక్ ఎవడు వీడు అన్న చూపులు ఎన్నిసార్లు నేను చూసానో నాకు తెలుసు అనమాట. సో నేను పర్సిస్టెన్స్ గురించి అందుకే మాట్లాడాను నాకు అన్నప్పుడు. అప్పుడు ఐ రియలైజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సేయింగ్ నో, రైట్? సో లైక్ ఎవరన్నా నీకు నో చెప్తుంటే అన్ని నోలు విన్న తర్వాత నీకు ఎలా అన్నా చేయాలనిపిస్తుంది, ఆ కసి వస్తుంది అనమాట. సో ఇంకా పక్కన పెట్టేసి యూ హ్యావ్ టు బ్రేక్ త్రూ దీస్ థింగ్స్ అండ్ మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్ అన్నట్లు. సో అప్పట్లో ఆ పాంఫ్లెట్లు పట్టుకొని ప్రతి బస్ స్టాప్ మీద తిరిగేవాళ్ళం అనమాట. బస్ స్టాప్ వరకు వెళ్ళి జనాలకి ఇవ్వడం, ఇది కమ్యూట్ అనుకుంటాం. బస్ ఎక్కడి ఇక్కడికే వస్తుంది బస్ అనేసి. సో అట్లా. సో ఫస్ట్ కస్టమర్ తీసుకురావడానికి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను. ఈ పాత బస్ తీసుకొని బస్ స్టాప్ దగ్గరికి వెళ్ళేవాళ్ళం అనమాట. వెళ్ళి మీరు ఎక్కుతారా, హైటెక్ సిటీకి ఫ్రీగా తీసుకెళ్తాం. అప్పుడు ఇంకా ఇదనమాట, లైక్ ఏంటి వీడు ఎవడో వచ్చేసి బస్సులో ఎక్కమంటున్నాడు, వచ్చి ఫ్రీగా వేసుకెళ్తారంటున్నాడు, ఏంది ఇది అలా ఉంటుంది. సో వీ రియలైజ్ IIIT హైదరాబాద్ స్టూడెంట్స్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాము, ఇంటర్వ్యూ చేయాలి, ఒక ప్యాడ్ పట్టుకొని ఐడి కార్డ్ వేసుకొని పేపర్లు పెట్టుకొని వెళ్ళేవాళ్ళం అనమాట. సో క్వశ్చన్స్ తోటి. సో అది కొంచెం నమ్మకాన్ని మిమ్మల్ని ఆఫీస్ దగ్గర దింపుతాము, మాకు కొంచెం కోఆపరేట్ చేయాలి. ఎస్, బస్ లో. దట్ ఈస్ ఐడియా. సో అలా ఒకరిద్దరు ఎక్కారనమాట. ఎక్కిన తర్వాత వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి ఆ గంట సేపు కస్టమర్స్ గురించి అండర్స్టాండింగ్ అనమాట. అండర్స్టాండింగ్ ద కస్టమర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు ఏం ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేస్తున్నారు గ్రౌండ్ లో, మనం ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం దానికి. సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ ఈవెన్ ఐ బిలీవ్ ఇట్. మన కస్టమర్కి కావాల్సింది, కస్టమర్కి వాట్ ఎవర్ కన్జ్యూమర్, ఈవెన్ ఫర్ మీ కస్టమర్స్ అంటే ఫర్ మీ దే ఆర్ సబ్స్క్రైబర్స్. సో వాట్ దే వాంట్ అనేది యూ నీడ్ టు నో. ఆర్ ఈవెన్ ఫర్ మై సబ్స్క్రైబర్స్, మీరు ఏ కంపెనీ అయితే స్టార్ట్ చేస్తారో ఆర్ ఏ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయితే మీరు స్టార్ట్ చేస్తారో దానికి ఫైనల్ ప్రోడక్ట్, ఫైనల్ రీచింగ్ పర్సన్ ఏమున్నాడో దానికి ఏం కావాలో మీకు తెలియకుండా ఇఫ్ యూ స్టార్టెడ్ దెన్ ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్. ఈవెన్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ కమ్యూట్ అయినా అవ్వనివ్వండి, ఏ జూడ్ అయినా అవ్వనివ్వండి, మీరు ఏది స్టార్ట్ చేస్తారో అదేనా అవ్వండి. కంటిన్యూ. అదే కదా. సో లైక్ ఆ కస్టమర్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం వీ యూజ్ ద టైం అనమాట. ఆ గంట సేపు మనతో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళ నుంచి ప్రాబ్లమ్ అండర్స్టాండ్ చేసుకొని ఓకే సో మనం ఇలా బిల్డ్ చేయాలి. అప్పుడు మా కోఫౌండర్స్ ఇద్దరు లైక్ రాత్రిపూట్ల ఆఫీస్ టైం అయిపోయిన తర్వాత, అప్పుడు ఇంకా ఆఫీస్ మానేయలేదు అనమాట. డబ్బులు వస్తాయో లేదో తెలియదు కదా, ఆఫీస్ మానేయలేం, లైక్ జాబ్స్ విచ్ పే మానేయలేం. కాబట్టి వాళ్ళు రాత్రి వచ్చి కూర్చొని పనిచేసేవాళ్ళు అనమాట యాప్ మీద. యాప్ పనిచేసి లైక్ వెరీ సింపుల్, ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఒక బటన్ టు బుక్, ఇంతే. ఇది ఈజ్ ద ఫస్ట్ వెర్షన్ అనమాట. అది వాళ్ళ ఫోన్స్లో వేసి బుక్ చేసుకొని రండి రేపు రావాలనుకుంటే, ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఫ్రీ. డబ్బులు లేవు, బట్ అంటే బేసిక్గా మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆర్ దే గోయింగ్ టు యూజ్ ద యాప్, అంటే యాప్ యూజబిలిటీని చూస్తున్నారు. పీపుల్ ఆర్ విల్లింగ్ టు ప్రెస్ ఇట్ అండ్ డూ ఇట్. బస్ అట్లా బుక్ చేసుకుంటారు. ఆ ఇనిషియేటివ్ లైక్ వాళ్ళ సైడ్ నుంచి వీళ్ళకి గుర్తుండి వస్తారా లేదా అనేది చూసాం అనమాట. సో వన్స్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ బుకింగ్, వీ స్లోలీ యాడెడ్ పేమెంట్స్, డబ్బులు కట్టడం ఇదంతా వీ స్లోలీ స్టార్టెడ్ అనమాట. సో ద ఫస్ట్ బస్ అఫీషియల్ ట్రిప్ మా ప్రకారం స్టార్ట్ అయింది November 2015లో, ఆఫ్టర్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ రీసెర్చ్ అండ్ సో ఆన్ అండ్ సో ఫోర్త్. అక్కడ స్టార్ట్ అయినప్పుడు లైక్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది, లైక్ ఇట్ వెంట్ అప్ టు ఫ్యూ థౌసండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ట్రావెలింగ్ ఎవ్రీ డే అండ్ సో ఆన్ అండ్ సో ఫోర్త్. సో ఇట్లాంటివి అవుతాయి. అండ్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం లైక్ అబౌట్ ద ఛాలెంజెస్ దట్ వి ఫేస్, రైట్? మధ్యలో ఇలాంటి బిజినెస్ నడపాలంటే చాలా డబ్బులు కావాలి. సో వీ హ్యాడ్ టు రైజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ సో ఆన్ అండ్ సో ఫోర్త్. దాని గురించి తర్వాత వద్దాము. బట్ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే బ్యాంక్ అకౌంట్లో డబ్బులు ఉండవు అనమాట. And you have to pay a lot of these drivers. Sometimes we were a couple of crores in the negative, which is a lot of money for people like us, right? So డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొస్తాం ఏమన్నా అయితే. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ కూడా వచ్చాయి 2 సార్లు కమ్యూట్కి, వేర్ వీ హ్యాడ్ టు లైక్ రియలీ పుల్ ఇట్ టుగెదర్. నమ్మకం చేయగలుగుతాము, మంచి టీం ఉంది, కస్టమర్స్ ఉన్నారు, ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు మనం వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ మనీ ఫ్రమ్ సమ్వేర్ అని చెప్పి వీ రియలీ పుష్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనమాట. అప్పుడు తెచ్చుకున్న తర్వాత ఇట్ వాజ్ ఓకే. కానీ ఆ ఫ్యూ పీరియడ్స్ ఇన్ టైమ్ టెస్ట్ అవర్ మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ క్వైట్ అ లాట్. నమ్మకం ఉంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద పర్సిస్టెన్స్ టు గో త్రూ, ఇట్ విల్ హ్యాపెన్, బట్ యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ కీప్ డూయింగ్ ఇట్. ఐ థింక్ దీస్ ఆర్ సమ్ ఇన్స్టెన్సెస్ అనమాట విచ్ వీ ఫేస్డ్. నౌ కొంచెం మన సెగ్వే తీసుకొని లెట్ us టాక్ అబౌట్ దిస్ ఎపిసోడ్. నువ్వు క్రోర్స్ లాస్ అయ్యే ఉన్నావు కదా, దట్ యాక్చువల్లీ పుట్ మీ ఇన్ దట్ హుక్ ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి. బికాజ్ చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది, ఒక కంపెనీకి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నెంబర్ 1 ఇస్ వెన్ కెన్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ద మనీ, దట్ ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్ ద డౌట్. బట్ ఒక పాత మోడల్ బస్సు రెంట్కి ఒకటి ఇచ్చే స్టేజ్ నుంచి క్రోర్స్ లాస్లోకి వెళ్ళడం అనేది దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ బిగ్ థింగ్. యూ గెటింగ్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ కదా.
when you're saying that when the amount is crores loss లోకి వెళ్తుందంటే you are earning in crores also, and then there is a loss that is happening also. సో ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ బస్సు 125 పీపుల్ తర్వాత దొరికిన పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ దాకా వెళ్ళడానికి వాట్ ఈస్ దట్ మిడ్ పాయింట్ ఆర్ వాట్ ఈస్ దట్ బ్రిడ్జ్ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి, నీకుండే ఐడియాని నువ్వు ఎట్లా పుట్ చేయగలవు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్కడైనా ఒక ఇన్వెస్టర్ దగ్గర కానీ అసలు ఏ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయి అండ్ వాళ్ళకి ఎట్లా పిచ్ చేయాలి. లెట్ us డిస్కస్ ఈ పాయింట్. చాలా మందికి డౌట్ ఉంది అసలు. సో ఐ థింక్ లైక్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ కదా, మన ఈ పాయింట్ సూపర్ ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడన్నా కూడా ఐడియా ఉన్నప్పుడు లైక్ ఆన్ గ్రౌండ్ వీ హ్యావ్ టు సీ వాట్ ఈస్ కస్టమర్స్ వాడుతున్నారా లేదా, వాట్ ఈస్ ద ట్రాక్షన్ యూఆర్ హ్యావింగ్, అసలు ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ ఫిట్ అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట, విచ్ ఇస్ నువ్వు బిల్డ్ చేస్తున్న ప్రోడక్ట్ మార్కెట్కి ఫిట్ అవుతుందా లేదా, సో ఎంత ఫిట్ అవుతుంది, ఎంత స్టిక్కీనెస్ ఉంటుంది కస్టమర్స్లో, ఎంతమంది కంటిన్యూ అవుతారు, రైట్. సో లైక్ దీస్ ఆర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ దట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అన్నమాట. సో వెన్ యూఆర్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ టైం ఇలా డబ్బులు పెట్టేవాడికి నువ్వేం చూపించగలుగుతావు, అంత పెద్ద బిజినెస్ అయిపోయిన తర్వాత డబ్బులు అవసరం లేదు, చిన్నగా ఉన్నప్పుడే యూ గో ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. దెన్ యూ హ్యావ్ టు షో వాట్ ద టీమ్ ఇస్, టీమ్ ఎందుకు మంచిది, నేను టీంని ఎందుకు నమ్మాలి, అండ్ సమ్ ట్రాక్షన్ దట్ పీపుల్ ఆర్ రెడీ టు లైక్ పీపుల్ ఆర్ రెడీ టు యూస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ వీ కెన్ గో లైక్ ఇలా 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 గ్రో అవుతుంది. డబ్బులు వస్తే నువ్వు ఎలా అంటే నిప్పు మీద కిరోసిన్ పోసినట్టు అన్నట్లు, లైక్ సో దట్ ఇట్ గ్రో లైక్ దిస్, అది ప్రూవ్ చేయగలగాలన్నమాట. సో దోస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యూ నీడ్ టు షో, ప్రాబ్లమ్, పీపుల్ అండ్ ట్రాక్షన్. సో ఈ మూడు ఉండి లైక్ ద అవెన్యూస్ దట్ యూ కెన్ గో ఆర్, ఇప్పుడు there are lots of people who are ready. So let us give it a small example, okay? కమ్యూట్ గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే ప్రాబ్లం ఏంటి, పీపుల్ ఏంటి, అండ్ వాట్ ఇస్ ద థర్డ్ వన్, ట్రాక్షన్. ఈ మూడు థింగ్స్ని ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కమ్యూట్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకో. కమ్యూట్ గురించి మాట్లాడితే వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్. సో టుడే వెన్ యూ వాంట్ టు గో టు వర్క్, there are multiple options that you have, but each of those problems, each of those ways of traveling to work has its own problem. ఇప్పుడు నువ్వు కార్లో వెళ్తున్నావు అనుకో, యూ హ్యావ్ టు డ్రైవ్ ఫర్ 2 hours in the morning, 2 hours in the evening. It is huge mental stress that you are putting on yourself. Petrol costs are additional, right? బస్లో వెళ్తున్నావు అనుకో, నించొని వెళ్ళాలి, పొల్యూషన్లో బస్ స్టాప్లో వెయిట్ చేయాలి. లేడీస్ అనుకో, ఇట్స్ అ హ్యూజ్ ప్రాబ్లమ్, బస్సెస్లో దే ఫేస్ హరాస్మెంట్ ఎవ్రీ డే. సో దీస్ స్ట్రగల్స్ ఉంటాయి. ఓలాలో కానీ ఉబర్లో కానీ వెళ్తున్నావు అనుకో, యూ హ్యావ్ టు పే ఫర్ యువర్ టాక్సీస్ ఎవ్రీ డే. డబ్బులు 400-500 అవుతుంది ఒక రైడ్ కి. ఓలా షేర్, ఉబర్ పూల్ అయితే రోడ్ లో ఎక్కడో పట్టుకెళ్తాడు, వాడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడో మనకు తెలియదు, ఎప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్తామో తెలియదు. మాదాపురం జూబ్లీస్ వెళ్ళాలంటే అవతల కూకట్పల్లి వెళ్ళి ఎక్కించు కదా. ఇన్సేన్ స్టఫ్ మ్యాన్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ దట్ పీపుల్ ఫేస్ అన్నమాట. సో దీన్ని how do you solve? So what we proposed was a bus service with a fixed route, like a school bus. రోజు దిల్షునగర్ నుంచి హైటెక్ సిటీకి వెళ్తుంది, అదే స్టాప్స్ లో ఆగుతుంది, పీపుల్ స్టాప్ కి వచ్చి బస్ ఎక్కాలి. దే హ్యావ్ ద సేమ్. సో మార్కెట్ గ్యాప్ చాలా సింపుల్, ఆఫీస్ వాళ్ళకి స్కూల్ బస్. ఎస్, ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్. ఒక సినిమా ప్లాట్ పాయింట్ లాగా చెప్పడానికి అసలు వెరీ సింపుల్, రైట్. సో నువ్వు బస్ స్టాప్ కి వచ్చి బస్ ఎక్కుతావు, యూ హ్యావ్ ఏసీ బస్సెస్, సీట్స్ కంఫర్టబుల్ గా ఉంటాయి, యూ పే వెరీ లెస్. సో లైక్ దిల్సుఖ్ నగర్ నుంచి హైటెక్ సిటీకి ఏసీలో ట్రావెల్ చేసి వెళ్ళడానికి వీ యూస్ టు చార్జ్ దమ్ 99 రూపీస్. వెరీ సింపుల్. సో ఎఫెక్టివ్లీ అరౌండ్ 3000 రూపీస్ లో 20 వర్కింగ్ డేస్ అంటే అప్ అండ్ డౌన్ 200, రఫ్లీ లైక్ 3000 to 4000 రూపీస్. అదే ఓలాలో వెళ్ళాలంటే 400-450 అవుతుంది per trip. You have to travel alone per trip. Yeah, per trip. సో అంటే రోజుకి 1000 రూపాయలు. Like you're saying, got it. So now నాకు ఇప్పుడు ఇది అర్థమైంది. Now what I want to know is, what are these avenues? అసలు ఎట్లా అప్రోచ్ అవ్వాలి అండ్ అవి ఎక్కడ జరుగుతుంటాయి? బికాస్ ఈవెన్ ఐఎమ్ ఫెయిర్లీ న్యూ టు ఆల్ ఆఫ్ దిస్. సో ప్రైమర్లీ దెర్ ఆర్ 2 ways that you can go, right? సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ VC ఫండ్స్ అంటారు, వెంచర్ క్యాపిటల్ ఫర్మ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట, విచ్ ఆర్ స్పెసిఫికలీ దేర్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ గ్రోస్ అర్లీ స్టార్టప్స్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు వచ్చి ఎవాల్యుయేట్ చేసి దే విల్ పుట్ మనీ యాజ్ అ బల్క్. సో లెట్స్ సే నీకు 1 కోటి రూపాయలు కావాలి or 50 లక్షలు కావాలి, దే విల్ గివ్ దిస్ మనీ టు యూ ఇన్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఎక్విటీ ఇన్ యువర్ కంపెనీ అన్నమాట. సో లైక్ whatever equity 100% company unte, they take let's say 10% or 20% depending on what is the value they see in the company, and you make you take that money in to run the company anamata. So manam as the founders, what we do is we invest time and effort. Manam pani chestam towards the company, వాళ్ళు పని చేయరు, పని మనం చేస్తాం, డబ్బులు వాళ్ళు ఇస్తారు, కొద్దిగా షేర్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. Exactly, it's very simple, right? So these are venture capital funds. This is one way. There is second way, which is angel investing అన్నమాట. Angel investing అంటే ఏంటంటే డబ్బులు ఉన్న కొంతమంది లైక్ కలిసి గ్రూప్ గా దే కెన్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ యువర్ బిజినెస్. సో దే గెట్ స్మాల్ పీసెస్ ఆఫ్ యువర్ కంపెనీ, అండ్ ఒక 10-15 మంది కలిసి పెట్టినప్పుడు లెట్స్ సే లైక్ కంపెనీ వాల్యూ బట్టి అగైన్
they'll give you money and they'll take some equity as well. So the concept is the same. ఎలా వస్తున్నదంటే డిఫరెన్స్ అనమాట. ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తుందా లేకపోతే కొంతమంది కలిసి ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఇది ఆల్మోస్ట్ ఒక షార్క్ ట్యాంక్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ లాగా బేసిక్గా. అంతే బేసికల్ రైట్. So we'll do one thing, Charan, before we get into the next segment, next question, because I have something very interesting in mind. Let us find a market gap. ఇప్పుడు ఉండే టుడేస్ టైమ్స్ 2022లో ఒక మార్కెట్, ఇప్పుడే నేను ఏమనుకోలేదు నువ్వేమనుకో, ఒక మార్కెట్ గ్యాప్ అనుకుందాం. ఇన్ఫ్యాక్ట్ యూ ఫైండ్ బికాస్ యూ ఆర్ గుడ్ ఎట్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ కాబట్టి యూ గివ్ మీ ఎనీ మార్కెట్ గ్యాప్. ఐఎమ్ దట్ షార్క్ ట్యాంక్ జడ్జ్ అనుకో నువ్వు. ఓకే, జస్ట్ ఫర్ లైక్ a couple of minutes and try to push me, like we'll do a very quick session. What do you think is the market gap right now? నువ్వు నీ చుట్టూ చూస్తున్నావు కదా, what do you think? I think ఇప్పుడు నాకు straight up one problem that we faced in the last 1 hour is how do we set up this recording remotely? How do we do this properly? Right? So ఒక పాడ్కాస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. How can you make this podcast happen using tech? ఇలా మల్టిపుల్ డివైసెస్ పెట్టి రికార్డింగ్ చేయడం కాకుండా how do you make this happen? Absolutely, this is absolute genius. ఇది మనోడు నువ్వు యూ జస్ట్ కేమ్ అప్ విత్ సంథింగ్ ఎప్పుడు మనం చేసిన. ఎందుకంటే ఈ కెమెరా ఇక్కడ పెట్టి దాన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ రికార్డ్ చేసి ఈ మెమరీ కార్డ్ ఎక్కించి నీ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ తీసుకొని, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఎ హ్యాసల్. సో what do you propose? So I propose something like a technical solution where there is premium recording in audio and video, or a setup like a webcam which does two things at the same time. So a hardware software combination 30, a product which is exclusive for people like you who create content, who do podcasts, who do so on and so forth. Yes, so potentially something like that. So ఒకటే డివైస్ లో హై క్వాలిటీ HD విజువల్స్ ప్లస్ HD ఆడియో ఇంటిగ్రేట్ చేసి ల్యాప్టాప్ లో. Yes, you want is it like I have a small confusion. So is it like a laptop which will have high tech gear inside, or is it like a separate device? What are you looking at? So ideally because it's a niche market, right? Podcasters కొంచెం తక్కువ ఉంటారు and they want really high quality content to be done. I would prefer it's a separate device. Laptop లో అంటే like mass market ప్రొడ్యూస్ చేయాలి కదా. I would propose like a separate device. ఒక separate device which enables you to record high quality audio and video. Not a camera but specific to podcasts, something like that maybe. సో ఓకే ఫైన్, నౌ వీ హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ద మార్కెట్ గ్యాప్, మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ జడ్జ్ కూర్చున్నా. యూ ట్రై టు, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఐఎమ్ ద జడ్జ్, వాట్ ఆర్ దోస్ థింగ్స్ దట్ యూ విల్ టెల్ మీ ఫర్ మీ టు ఇన్వెస్ట్, అండ్ అసలు ఎంత ఇన్వెస్ట్, ఒక రఫ్ ఫిగర్ పెట్టుకొని ఒకసారి ట్రై టు కన్విన్స్ మీ ఇన్ లైక్ 2 minutes. ఏం చెప్తావు? కూల్. సో హాయ్ అజయ్. సో ఐమ్ చరణ్, ఐమ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ పాడ్కాస్ట్ క్యూబ్. So what we are trying to do is today there are a lot of podcasters and content creators around the world. చాలా మంది బిల్డ్ చేస్తున్నారు ఇవి, బట్ వాట్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఇస్ ద ఎబిలిటీ టు డూ రిమోట్ పాడ్కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్లీ. సో మంచి వీడియో అండ్ ఆడియో సొల్యూషన్స్ లాంటివి లేవు విచ్ ఎనేబుల్ అస్ టు డూ దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎ థింగ్, లైక్ పాడ్కాస్ట్కి వీడియోస్ ఆడియోస్ కలిపి ఇంటిగ్రేటెడ్గా రికార్డ్ చేసి ఎ సొల్యూషన్ దట్ కెన్ పుష్ ఇట్ టు యూట్యూబ్, రైట్, ఆర్ టు ఎనీ అదర్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్. ఇట్లాంటివి లేవు. So what we are building is a hardware solution which will enable you to sell it to podcasters and content creators around the world to solve for this specific problem that they have. Marco, we have a very extraordinary team which has extensive background in software and hardware. They worked in premium institutions around the world, and we are ready to take this from 0 to 1. We are already seeing early traction. We have nearly 50 to 100 content creators who are piloting our product, and they are exploring, and we are receiving very early, very good feedback from them that this is a solution that they would love to work with, and that they are willing to pay for this. So what I'm seeking is, let's say, 25 lakhs investment for like 10% equity in my company to essentially take this and build this into the next $10 billion company. So this would be my elevator pitch. Oh, డబ్బులు ఉంటే నేను ఇచ్చేవాడిని. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్, దాన్ని ఏమంటారు, ఇప్పుడు ఇలాంటి డిస్కషన్స్ జరిగేటప్పుడు దిస్ ఇస్ సో ఎగ్జైటింగ్. వినేటప్పుడు ఇట్ జస్ట్ ఫెల్ట్ యా కరెక్ట్. బట్ నాకు అనిపించింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ద పర్సన్ నీ మీద ఇన్వెస్ట్ చేసేవాడిని. నేను నీకు ఏమైనా చెప్తానా లైక్ డూ దీస్ చేంజెస్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు జస్ట్ పాడ్కాస్ట్కే కాకుండా ఐ వాంట్ యూ టు డూ ఈ కామెంటరీ వీడియోస్ కూడా చేయడానికి, ఇప్పుడు ఒక యూట్యూబ్ క్రియేటర్స్ లాగా లేటెస్ట్ హొరైజన్స్ అండ్ బ్రాడ్ చేద్దాం మనం. అట్లా చెప్తే ఐ థింక్ ఇట్ విల్, ఐ మీన్
హౌ ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ అలా చేస్తేనే ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను అలాంటి కాన్వర్సేషన్స్ కూడా జరుగుతాయి. 100% పక్కా జరుగుతాయి. సో లైక్ దెర్ ఆర్ పీపుల్ హూ ఆర్ స్పెసిఫిక్ అబౌట్ అంటే లైక్ ఇండస్ట్రీ ఉంటుంది కదా, నేను ఈ ఇండస్ట్రీ అయితే ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను, ఈ ఇండస్ట్రీ అయితే ఇన్వెస్ట్ చేయను, ఇట్లాంటి స్పెసిఫిక్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ ఇన్వెస్టర్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆఫ్ కోర్స్ మనీ ఇస్ ద అండర్లయింగ్ ఎలిమెంట్. వాళ్ళు డబ్బులు పెట్టాలని ఉంటుంది, ప్లస్ నీకు డబ్బులు తీసుకోవాలని ఉంటుంది. కాకపోతే ద అండర్లయింగ్ థీమ్ ఇస్ స్టిల్ ద ప్రాబ్లమ్. సో ప్రాబ్లమ్కి వాళ్ళు కన్విన్స్డ్ ఉన్నారా లేదా, ఈ కంపెనీ పెద్దదవుద్దని వాళ్ళు కన్విన్స్డ్ ఉన్నారా లేదా, దాని నుంచి యూ హ్యావ్ టు యునో లైక్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పివట్ ఎ లిటిల్ బిట్, పివటింగ్ అంటారనమాట. కంపెనీ ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంటే లేదు ఇది కాదు ఇది చేస్తాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఫిట్నెస్ నుంచి ఫ్యాషన్ కి మూవ్ అయినట్టు, రైట్? సో దట్ ఈస్ పివటింగ్. ఆ పివట్ చేసినప్పుడు like that can be due to investor input, that can be due to customer input and so on and so forth. But at the end of the day, you have to believe in it. Like నేను మారాలి అంటే లైక్ నేను ఎందుకు మారాలి అని I should have strong conviction అనమాట. ఎస్ ఇది మారితే బాగుతుంది అని. So that is very important in a conversation with a VC and an angel investor. సో కమ్యూట్కి ఎంత నువ్వు ఇట్లా మాట్లాడి ఇట్లా బికాజ్ యూ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ టాలెంట్ ఇన్ కన్విన్సింగ్. సో నువ్వు ఎంత లాగావు నువ్వు కమ్యూట్? సో ఫస్ట్ మేము 5 months after launching Commute, the 6 of us, we sort of got our first round of angel investors. Hyderabad నుంచే అనమాట angel investors కూడా, the group of people. They gave us 1.2 crores, so essentially $200,000 at 1.1. 5 months into the company? Yes. 5 months into the company, 1.2 crores. Yes. So that is the power of a good idea. Yeah, power of a good idea and a good team. అండ్ ఆ కన్విన్సింగ్ ఎంత పర్సెంట్ రోల్ ప్లే చేసింది నువ్వు ఆ రోజు గెటింగ్ దట్ మనీ? I think like one of the people that, so obviously investors you have to find the right people, and వాళ్ళు నమ్మితే ఐడియాని there'll be other people who come in and put money as well, right? So convincing obviously it's a conversation. ఫస్ట్ లోనే వెళ్ళి అడిగిన వెంటనే ఎవడు ₹1 ఇవ్వమంటే ఇవ్వడు కదా. సో ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైం. It takes how many days it took? I want to know how many days it took. అంటే like we spoke to a lot of people first, so there will be a lot of no's investing, and finally we found one lead investor, and it took nearly a month and a half for us to secure that lead investor, and from there it took another 2 to 3 weeks to pull in all these people. So it nearly took 2 months for our first round of investing for it to happen. Actually ఈ angel investment you took a lot of time and you had to convincing జరిగింది. You got this 1 crore rupees in 5 months and all of that. But ekkado I strongly believe to all these 18-year-olds or 19-year-olds, their first angel investor or angel investment is belief from their parents. Yes. And their angel investors are their parents itself. Money monetary కాదు నేను చెప్పేది. So what do you think asala? Because I want the audience who are watching this podcast to show this particular bite to their parents. Asala I want you to address అసలు ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ని ఒక 18, 19, 20-year-old పర్సన్ని మైండ్లో పెట్టుకొని ఇఫ్ హీ హ్యాస్ అన్ ఐడియా, ఇఫ్ హ్యాస్ ఎ స్ట్రాంగ్ ఐడియా ఇన్ మైండ్, పేరెంట్స్కి మనం ఏం చెప్పొచ్చు? వాట్ యూ థింక్ వీ కెన్ టెల్ ద పేరెంట్స్ ఇఫ్ అట్ ఆల్ దే ఆర్ నాట్ ఫికల్గా ఉంటాయి? మా వాడు చేస్తాడా, మా వాడు జాబ్ చేసుకొని అనుకునే పేరెంట్స్కి. I was one of those people. అమ్మ వాళ్ళు ఫస్ట్ లో దే వర్ లైక్ ఏంటిది బస్సులు నడుపుతున్నావు, రైట్? సో లైక్ యూ ట్రిపుల్ హైదరాబాద్ లో కంప్యూటర్ సైన్స్ చదివి ఏంటిది, మీ ఫ్రెండ్స్ గూగుల్లో పని చేస్తున్నారు, అమెజాన్ లో పని చేస్తున్నారు, ఎందుకు ఇదంతా, రైట్? సో లైక్ ఆ నమ్మకం ఆబ్వియస్లీ లైక్ కొంచెం టైంతో వస్తుంది, బట్ దాంట్లో కూడా పర్సిస్టెంట్ గానే ఉండాలన్నమాట. లైక్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ పుషింగ్ యువర్ పేరెంట్స్, షో దెమ్ వై దిస్ ఇస్ అ గుడ్ ఐడియా, ఎందుకు ఇది పని చేస్తుంది, కస్టమర్ ఇన్పుట్ కానీ సో అని. ఫర్ మీ ఐ హ్యాడ్ 2 instances like those which enabled my parents to believe in it much more, రైట్? సో ఫస్ట్లో వీడు చేస్తున్నాడు సరే అని చెప్పేసి సరే చేసుకో కొంచెం టైం ఇస్తాను టైప్స్లో దే వర్ ఓకే విత్ ఇట్. బట్ వెన్ దే రియలీ బిలీవ్ కమ్యూట్ వాజ్ అ గుడ్ థింగ్ వాజ్ 2 సార్లు జరిగిందన్నమాట. ఫస్ట్ థింగ్ మనకి తెలుగు స్టేట్స్లో ఈనాడు పేపర్ అంటే అందరికీ చాలా ఇష్టం ఉంటుంది. ఈనాడు సండే పుస్తకం గురించి అందరికీ తెలుసు, సండే పుస్తకంలో ఏముంటుంది, స్టోరీస్ ఉంటాయి. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్. ఈనాడు బుక్ లో కమ్యూట్ గురించి ఒకరోజు ప్రొఫైల్ వచ్చిందన్నమాట. ఇట్ వాజ్ అ పేజ్ just on the commute story. I have it on my Instagram as well anamata, because that was one of the proudest days for me personally, because ఆ ఫోటో తీసి మా నాన్న వాట్సాప్ లో అందరికి పంపించుకున్నాను, మా కొడుకు వాళ్ళ స్టార్ట్అప్ and so on and so forth. And there was second thing that happened which was మా నాన్న పెళ్ళికి వెళ్ళాడు అనమాట. వాళ్ళ క్లాస్మేట్ చిన్నప్పటి ఫ్రెండ్ వాళ్ళ వైఫ్ was telling him about the startup that she is using to get to work. ఐ స్టార్ట్అప్ కమ్యూట్ అని లైక్ మా నాన్నకు తెలియదు ఆవిడ చెప్తున్నప్పుడు, అండ్ కమ్యూట్లో నేను ఉన్నాను అనేసి ఆవిడకి తెలియదు అనమాట. అండ్ దెన్
అడుగుతున్నప్పుడు ఏ కంపెనీ ఇది అంటే షీ మెన్షన్ కమ్యూట్ అనేసి. అండ్ దెన్ మై డాడ్ సెడ్ లైక్ ఓ కమ్యూట్ మా అబ్బాయి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ది అనేసి. సో దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ టుగెదర్ అనేసి. సో దోస్ ఆర్ ద ఇన్స్టెన్సెస్ వేర్ యూ సీ కస్టమర్ సైడ్ నుంచి ప్రాబ్లమ్ చూసినప్పుడు దే రియలైజ్ ఓ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ దే ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ అండ్ దిస్ సంథింగ్ దట్ లైక్ ఆన్ గ్రౌండ్ జనాలు చూస్తున్నారు అనేసి అనమాట. అది జరిగినప్పుడు ఇట్ వాజ్ లైక్ హ్యూజ్ థింగ్, హ్యూజ్ బ్లెస్సింగ్. సో పర్సిస్టెన్స్, అది కంటిన్యూస్ గా చెప్పి మనం కష్టపడుతున్నామని వాళ్ళు చూస్తుంటే, and if they see the results out there on the ground, they will start believing in it much more. So it is very simple. Start working without any this thing. Start working with your job or start working with your college. Yes. వాళ్ళకి అర్థమయ్యే దాకా పనిచేయండి. Yes. వాళ్ళ నమ్మకాన్ని గెలుచుకోండి. Yes. ఎర్న్ దేర్ నమ్మకం. డోంట్ వాళ్ళని లాక్కోవాలని చూడద్దు. ఆ నమ్మకం రావాలి. ఎర్న్ దట్ బిలీఫ్. Yes. సో మనం ఎంత కష్టపడుతున్నాము అండ్ సో ఆన్ అండ్ సో ఫోర్త్ అనే దాని నుంచి రావాలి. మన పని మాట్లాడాలి. బేసిక్గా మన పని ఎంత గట్టిగా రీసౌండ్ రావాలంటే అది వాళ్ళ మన పేరెంట్స్ దాకా వెళ్ళిపోవాలి. నువ్వు చాలా పెద్ద ఎగ్జాంపుల్. సారీ ఇంటరప్ట్ చేశాను. సో యు సీ దట్ సార్ట్ ఆఫ్ బిలీఫ్, రైట్? ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ ఐ ఆల్సో థింక్ ఈ యూట్యూబ్ జర్నీ ఏదైతే ఉందో నాకు, ఇట్ గేవ్ మీ అ లాట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్, నాట్ జస్ట్ ఇన్ మై ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్, రిలేటివ్ సర్కిల్లోనే కాదు. అంటే బిగినింగ్లో ఎవరైతే వద్దన్నారో వాళ్ళలో కూడా దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్. బట్ ఈవెన్ పీపుల్, బికాస్ నేను దేర్ ఇస్ దిస్ వీడియోస్ చేసేటప్పుడు కానీ ఈవెన్ వాట్ ఎవర్ ఐ ట్రై టు పుష్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ నాట్ ఎగ్జిస్టెంట్. ఇంకా కొంచెం ఏదైనా ఎక్స్ట్రా పెట్టాలా మన దగ్గర. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ ద మనీ. జస్ట్ ఫర్ ద మనీ చేస్తే యూ డోంట్ గెట్ దట్ ఫీల్. మనం అది మన లోపల నుంచి పుష్ చేయాలనే వైబ్లో చేస్తేనే ఓన్లీ దెన్ దట్ యుల్ బీ ఏబుల్ టు గెట్ దట్. అండ్ ఆ కష్టం అనేది డెఫినెట్గా ముందు పడాలి. అండ్ పేరెంట్స్ని కన్విన్స్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఐ థింక్ దిస్ సెగ్మెంట్ విల్ హెల్ప్. యూ షో ఆల్ ద పీపుల్ షుడ్ షో దిస్ పర్టికులర్ సెగ్మెంట్ టు పేరెంట్స్. డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ దెమ్. వర్క్ చేయండి, బలంగా చేయండి, ఇంకా బలంగా చేయండి, రీసౌండ్ వచ్చేలా చేయండి, పేరెంట్స్కి తెలిసేలా చేయండి, అండ్ దే విల్ ఓన్లీ బిలీవ్. వెరీ సింపుల్. అండ్ ఇవాల్టి డే అండ్ ఏజ్లో జస్ట్ విత్ ద టెక్ దట్ యూ హ్యావ్, మీ పాకెట్లో ఉండే టెక్తో యూ కెన్ బ్రాండ్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ కెన్ క్రియేట్ వీడియోస్, యూ కెన్ పుట్ ఇట్ ఆన్ యూట్యూబ్ ఆర్ ఇంకేదైనా చేయొచ్చు, మూవీ చేయొచ్చు, ఆడిషన్ టేప్స్ చేసుకోవచ్చు యాక్టర్ అవుదాం అనుకుంటే. ఈవెన్ ఫర్ గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ చేయొచ్చు, ఫ్రీలాన్స్ చేయొచ్చు, యూ కెన్ ఎర్న్ యువర్ ఓన్ మనీ. ఏ స్కిల్ ఉన్నా దాన్ని మానిటైజ్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ ద టెక్ దట్ ఈస్ ఇన్ యువర్ పాకెట్. ఐ థింక్ ఇట్స్ గోయింగ్ ఇన్ చాలా క్రేజీ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంచారని. అదే నాకు పుష్ చేసింది. ద డైరెక్షన్ ఇస్ వెరీ గుడ్. పాత్ అనేటిది చాలా బాగుంది, బట్ భయాలు ఉన్నాయి జనాల మైండ్స్లో. ఆ భయాల్ని పోగొట్టేసేయాలి. ఎవ్రీబడి షుడ్ బీ ఏబుల్ టు, ఇవాళ కాకపోతే రేపు, రేపు కాకపోతే ఎల్లుండి, బట్ మనకి ఏదైతే అనుకుంటున్నామో అది రీచ్ అవుతాం విత్ టుడేస్. అది ఇట్స్ ఎ గివెన్ చరణ్, ఇట్స్ ఎ గివెన్, లైక్ బికాస్ ఆఫ్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ జనాలు మనం చూస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3-4 years బ్యాక్ మీటింగ్ అ ఫిల్మ్ పర్సన్ ఆర్ ఎ డైరెక్టర్ ఇస్ లైక్ అ వెరీ బిగ్ థింగ్. అసలు ఒక దాన్ని ఏమంటారు, ఐరనీ. ఐ జస్ట్ గివ్ యూ అ స్మాల్ ఐరనీ నా పర్టికులర్ లైఫ్లోనే. 2017, 2018 ఆర్ 2018 ఎండింగ్ ఆర్ 2019 బిగినింగ్ అనుకుంటా. సో ఐ వాజ్ కాలేజ్ అయిపోయి అండ్ దెన్ ఐ వాజ్ రోమింగ్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. అప్పుడు దేర్ ఇస్ ఈ డైరెక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్ని కలవడానికి నేను, ఈవెన్ మై డాడ్, we tried a lot. Okay. He is a very chill person. He won't encourage any kind of recommendations and all of that. He is a pure merit based person, and also he encourages new people. So ఏదో అనుకొని వెళ్ళేవాళ్ళం, బట్ తనకి ఇట్లా రికమెండేషన్ వస్తే తను విసుక్కునేవాడు. సో వీ నెవర్ ట్రై టు గెట్ త్రూ. ఇది ఏదో ఒకటి అంటే మా డాడీకి నన్ను ఆ పర్టికులర్ టీంలో ఎక్కడో దగ్గర పెట్టాలి, డైరెక్షన్ నేర్చుకుంటాడు ఇడు అని చెప్పి అట్లా పుష్ చేయడానికి చాలా ట్రై చేశారు. సురేష్ బాబుని కలిసాం అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్. ఇట్ డింట్ హ్యాపెన్. బట్ ఇన్ టుడేస్ డే అండ్ టైమ్ ఐ క్రియేటెడ్ ఎ ఛానల్. అంటే ఐరనీ, లైఫ్ ఎంత ఫుల్ సర్కిల్లో తిరుగుతుందంటే ఛానల్ క్రియేట్ చేసి వీడియోస్ చేసి నా పని ఏదో నేను చూసుకుంటుంటే ఐ గాట్ అ కాల్ ఫ్రమ్ హిమ్. వచ్చి ఐ లైక్ యువర్ వర్క్, నీ వీడియోస్ చాలా బాగుంటాయి. అండ్ దెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ దట్ ఆఫీస్, ఐ వాజ్ హ్యాంగింగ్ అరౌండ్. దెన్ ఈవెన్ టు తరుణ్ ఐ టోల్డ్ దిస్. ఇది 3 years బ్యాక్ ఈ ఆఫీస్ రావడానికి చాలా ప్రయత్నించాను. నౌ ఐఎమ్ సిట్టింగ్ అండ్ టాకింగ్ ఇన్ దిస్ ఆఫీస్ అండ్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఫ్యూ బిజినెస్ వెంచర్స్. ఇది క్రేజీ అసలు లైఫ్ అనేది. ఐ బిలీవ్ ఎవ్రీబడి, ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే దీస్ పీపుల్ ఆర్ దే, వే ఉంది, ఓపెన్గా స్పేస్ ఉంది లైఫ్ని కుమ్మేయడానికి. ఆ భయాలు బయటికి తీసేయాలి.
టైం ఒక్కొక్కడికి ఒక్కో టైం పడుతుంది. వీఆర్ నాట్ ఆన్ లెవెల్ గ్రౌండ్ కదా, అందరికి డిఫరెంట్ స్టఫ్ ఆర్ దేర్. అవును, యు పర్ఫెక్ట్లీ రైట్. యా లైక్ టైం ఎంత పట్టినా కూడా లైక్ మనం నమ్మి మనం పుష్ చేసుకుంటూ చేస్తే, లైక్ నువ్వు అన్నట్టు రీసౌండ్ వచ్చేలా పని చేస్తే థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్. ఎంతో చాలా 100%. మా ఇండియాలో స్పెసిఫికలీ ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో మన చుట్టూ. లైక్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ దట్ వీ కెన్ డూ. లైక్ నీ సొంత టాలెంట్ ని ప్రూవ్ చేసుకొని చేయడానికి ఐ థింక్ ఇట్స్ ట్రెమెండస్ ఆపర్చునిటీ అవుట్ దేర్. Even when there are other people doing what you're doing, for example, you also will be having this kind of a competition outside, right? Yeah. Even then there is a level playing ground for everybody to grow. ఎస్ 100%. సో కాంపిటీషన్ అని నువ్వు చెప్పావు కాబట్టి నేను ఒక పాయింట్ యాడ్ చేస్తాను. లైక్ మాకు కమ్యూట్ లో ఉన్నప్పుడు వీ గాట్ లాట్స్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్, రైట్? సో లైక్ ఢిల్లీలో నుంచి ఒక కంపెనీ వచ్చింది విచ్ హ్యాడ్ రైజ్డ్ 300 crores. బెంగళూరులో ఒక కంపెనీ ఉండే విచ్ రైజ్ 60 crores. ఓలా వాళ్ళు, ఓలా అందరికీ తెలుసు, ఎవ్రీవన్ నోస్ ఓలా, రైట్? ఓలా లాంచ్ దేర్ ఓన్ బస్ బిజినెస్ యాజ్ కాంపిటీషన్ టు కమ్యూట్ ఇన్ హైదరాబాద్, ఓలా షటిల్ అని. సో మేము డబ్బుల కోసం కానీ లేకపోతే ఎవరి దగ్గర కన్నా వెళ్ళినప్పుడు ఓలా వాళ్ళు చేస్తున్నారు కదా, మీరు ఎట్లా చేస్తారు, వాళ్ళ దగ్గర చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి, వాళ్ళు ఏమైనా చేస్తారు అనేటోళ్ళం. బట్ వాట్ వీ బిలీవ్డ్ ఇన్ వాజ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ ద టీమ్ కేపబిలిటీ. అది when we pushed it, we beat Ola out of the market. Ola వాళ్ళు they decided Hyderabad is not going to be a market for us anymore because it will not work. కమ్యూట్ నుంచి వదిలి జనాలు రారని వాళ్ళకి అర్థమైనప్పుడు దే లెఫ్ట్ హైదరాబాద్, ఓలా షటిల్ని. ఓలా షటిల్ యూస్ టు బి దర్ ప్రొడక్ట్ అనమాట. సో ఐఎమ్ ప్రెటీ షూర్ నువ్వు కమ్యూట్ కాంపిటీషన్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు కూడా యూ మస్ట్ హావ్ ఫేస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. చూసి చాలా మంది చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. యాక్చువల్లీ ఐ విల్ బి వెరీ ఆనెస్ట్ విత్ యూ. కాంపిటీషన్ అన్నావు కాబట్టి దేర్ ఇస్ కాంపిటీషన్, బట్ ఐ డోంట్ సీ, నేను ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే నేను చేస్తున్న పర్టికులర్ ఫ్యాషన్ కమ్యూనిటీలో ఐ వాంట్ నాకు ఒక పర్సన్ జెన్యూన్లీ ఫుల్లీ టాలెంటెడ్ పర్సన్ నా కాంపిటీషన్గా రావాలి. నేను కోరుకుంటున్నాను అలా రావాలని. ఎందుకంటే ఒక కాంపిటీషన్ ఉన్నప్పుడే ఒక ప్రాపర్ పర్సన్ హూ ఛాలెంజెస్ యూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాంటెంట్ క్రియేషన్ కానీ, ద కైండ్ ఆఫ్ వైబ్ కానీ, క్రియేటివిటీలో కానీ, అండ్ ఆల్సో వీడియో మేకింగ్ స్కిల్స్లో కానీ, జనాల్ని ఎంటర్టైన్ చేసే విధంలో కానీ, ఆర్ ఫ్యాషన్ని ఇంకా ముందుకు పుష్ చేయడంలో కానీ, కొత్తవి ట్రై చేయడంలో కానీ, ఎక్స్పెరిమెంటల్లో ఉండడం కానీ, అట్లాంటి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ కాంపిటీషన్ లైక్ దట్, నాకు కూడా ఇంకా పుష్ ఉంటుంది. రైట్ నౌ వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ ఇస్, నా పర్టికులర్ పాత వర్క్ని ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇట్ యాజ్ అ రిఫరెన్స్ పాయింట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ పెట్టిన, ఆర్ ఇఫ్ ఐ ఒక వీడియో, ఈ పర్టికులర్ పాడ్కాస్ట్ చేసిన, ఓకే మొన్న నేను ఫ్యాషన్ మే చేసా, నిన్న ఐ వాజ్ డూయింగ్ ఏ జూడ్ అకాడమీకి ఐఎమ్ జస్ట్ ప్లానింగ్. ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, నేను చేస్తున్నాను కదా, జనాలు కూడా చేయాలి. సో అది నేను రిఫరెన్స్ పాయింట్ కింద పెట్టుకున్నా. బట్ ఆనెస్ట్లీ అండ్ సాడ్లీ దేర్ ఇస్ అబ్సల్యూట్ మీడియోకర్ స్టఫ్ అవుట్ దేర్ ఈ ఫ్యాషన్ కమ్యూనిటీలో. అబ్సల్యూట్లీ మీడియోకర్ స్టఫ్ అండ్ ల్యాక్ క్లస్టర్, అండ్ దేర్ ఇస్ నో దిస్ వన్. దెర్ ఆర్ అ ఫ్యూ పీపుల్ హూ ఆర్, ఇంకా ఓపెన్గా చెప్పాలంటే దేర్ ఆర్ అ ఫ్యూ జోకర్స్ అండ్ దట్ నెగటివిటీని స్ప్రెడ్ చేసుకోవడం తప్ప దేర్ ఇస్ నో క్రియేటివిటీ. దేర్ ఆర్ అబ్సల్యూట్ స్కిల్ ఉండదు. అండ్ ఏదేదో ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళి దే డూ సమ్ ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ హూ ఎవర్ ఈజ్ ఇంటర్వ్యూయింగ్ దెమ్, ఆ మొత్తం కమ్యూనిటీ మొత్తాన్ని హీస్ డౌనింగ్. ఈ ఫ్యాషన్ కమ్యూనిటీ అంటే బోల్డ్ గీల్డ్ అని చెప్పి, అండ్ ఐ హ్యాడ్ టు మేక్ ఏ వీడియో ఇన్ ఆర్డర్ టు షట్ హిస్ మౌత్. సో ఇది ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ గిమ్మిక్స్. కానీ రియల్ టాలెంట్ ఐఎమ్ జెన్యూన్లీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్, ఒక ప్రాపర్ రియల్ టాలెంటెడ్ పర్సన్ to come to this and to actually push me. Of course. So yeah man, a competition అనేది 100% it has to be there. Yes. With the jokers in the current trend, I don't see any future with them. Yeah, అంటే like మంచి కాంపిటీషన్ ఉంటే has to grow in a good direction. Yeah. మంచి కాంపిటీషన్ ఉంటే like ఆ వచ్చే కిక్కే డిఫరెంట్ ఉంటుంది. Like we'll push each other to do the right thing. To do the right thing, and there has to be a camaraderie. There has to be respect. Competition 100%. Competition has to be there. Like for example, I have to do better than him, he has to be better than me అనేది. But there should not be ఈ చీప్ చిల్లర్ ట్రిక్స్, ఈ గోల్ అంతా ఉండకూడదు. దిస్ షుడ్ నాట్ బి దేర్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ది ఇట్ జస్ట్ గెట్స్ ఇన్ టు, ఇప్పుడు వీడియో మీద ఆలోచించడం మానేసి ఐ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ దోస్ జోకర్స్. సో విచ్ ఐ డోంట్ డూ మేజర్గా. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ డైరెక్ట్గా వీడియోలో నేను ఏదో చెప్పేస్తాను, బట్ ఐ డోంట్ థింక్ అబౌట్ దెమ్. 100%. ఈ అండర్ ద కార్పెట్ బిజినెస్ లో అవన్నీ ఐ జస్ట్ డోంట్. అండ్ ఇట్స్ నాట్ రైట్ ఆల్సో. మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తున్నాం, వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద ప్రాబ్లమ్, థింక్ అబౌట్ ద యూజర్, అండ్ అలా దేర్ నీడ్స్ బి రెస్పెక్ట్ అమంగ్స్ట్ కాంపిటీషన్ as well. లైక్ వేరే కాంపిటీషన్ ఉంటే అబ్సల్యూట్లీ బిల్డ్ టుగెదర్. నేను రెస్పెక్ట్ చేసే కాంపిటీటర్ కోసం నేను వెయిట్ చేస్తున్నా. ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఎ కాంపిటీటర్
whom I respect. Yeah. That is lacking. But again, where are we? We were discussing something and... yeah, so basically we were talking about investments and so on and so forth. Right. Yeah. So investment, you got it, and there were this hardships and all of that. But then I want you to talk about ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత మనోడు హ్యాపీగా ఉండాలంటే ఒక పర్సన్ ఏం చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మన ఆడియన్స్, వన్ ఆఫ్ అవర్ ఆడియన్స్ ఫ్రమ్ Aye Jude has started a particular let us say a company, and then he got an angel investment of 25 lakhs. ఈ పాడ్కాస్ట్ కంపెనీ అనుకుందాం నువ్వు చెప్పింది. సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యూ షుడ్ బి అవేర్ ఆఫ్ అండ్ బీ కేర్ఫుల్ ఆఫ్? ఎందుకంటే చాలామంది ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్స్, ఐ డోంట్ నో దిస్ ఈస్ వాళ్ళు దే మైట్ టేక్ కంట్రోల్ ఓవర్ యూ ఆల్సో ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ వెరీ కేర్ఫుల్. సో ఏంది, వాట్ ఆర్ దోస్ టిప్స్? సో వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఇస్ ఈక్విటీ, రైట్? ఈక్విటీ చాలా జాగ్రత్త పెట్టుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు డైల్యూట్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ నీడ్ టు డైల్యూట్ అంటే బేసిక్గా నీ పార్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఏదైతే ఇచ్చేస్తావో వేరే వాళ్ళకి, కీప్ కంపెనీ విత్ యూ, లైక్ ఆర్ విత్ ద ఫౌండర్ గ్రూప్ దగ్గర మెజారిటీ ఈక్విటీ ఉంటే ఎప్పుడైనా ఇట్ ఇస్ ఆల్వేస్ గుడ్, because you say you have the final decision making power on the company, right? So things that you need to be careful about is డబ్బులు వచ్చాయి అనేసి you should not lose sight of the problem, right? So నువ్వు చేస్తే నీకు డబ్బులు వచ్చింది, it is for a reason. ఆ రీజన్ ని you have to fulfill it because you have this money now at your hand, right? So అంటే డబ్బులు వచ్చాయి కాబట్టి brings me to the question, చరణ్, నాకు ఒక్క మధ్యలో ఒక చిన్న డౌట్. ఇప్పుడు see, let us say you get so and so money. Generally, how much of the percentage, I mean, it's more like, నా డౌట్ ఏంటంటే ఒక ఆంటర్ప్రినర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంబడి లైక్ యూ, ప్రాపర్ లగ్జరీ లైఫ్ స్టైల్ లివ్ చేయాలంటే ఎన్ని ఇయర్స్ కష్టపడాలి ఆర్ ఎన్ని మంత్స్ కష్టపడాలి? బికాస్ నీకు మనీ వస్తుంది, యూఆర్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఇన్ ద కంపెనీ ఈజ్ మేకింగ్ మనీ, యూఆర్ పుట్టింగ్ దట్ మనీ బ్యాక్, మళ్ళీ కంపెనీలో పెడుతున్నావు ఇంకా గ్రో అవడానికి, మళ్ళీ మనీ తీసుకొని పెడుతున్నావు ఇంకా గ్రో అవడానికి. సో వేర్ విల్ ఇట్, సో ఆ స్వీట్ స్పాట్ ఏంటి టు గెట్ దట్, యునో, టు మేక్ ఎ గుడ్ లివింగ్, నీ సొంత లైఫ్లో ఒక క్రేజీ లివింగ్ లివ్ చేయాలి? సో టెక్నికల్గా చెప్తాను, కమ్యూట్ వాజ్ అ $multi-million బిజినెస్. ఈవెన్ దెన్ ద ఫౌండర్స్ వర్ టేకింగ్ 50,000 rupees a month. We did not have any money physically that we took out of the business. That is insane. That is like literally insane. Like that is what ఈ రియాలిటీ జనాలకి హిట్ అవ్వాలి. మీరు యూ జస్ట్ కెనాట్ థింక్. ఈ రియాలిటీ ల్యాక్ ఏమవుతుందంటే వెన్ దే డోంట్ సీ మనీ, దే థింక్ వాళ్ళు ఏదో తప్పు చేస్తారని అనుకుంటారు, లేకపోతే మనీ లేదు కదా మనం ఏం చేయాలని అనుకుంటారు. సో ఐ వాంట్ టు నో అసలు ఏంటి, వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రాసెస్, అసలు ఎప్పుడు వెన్ యూ కెన్ సీ దట్? సో ఎసెన్షియలీ లైక్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ఎ టెక్ స్టార్ట్అప్, రైట్, విచ్ కమ్యూట్ వాజ్, మేము we did not focus on our money rather than growing the value of the business. సో కంపెనీ వాల్యూ పెరిగితే ఎఫెక్టివ్లీ నీకు కూడా డబ్బులు వస్తున్నట్టే, బికాస్ ద కంపెనీ వాల్యూ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్, బికాస్ యూ ఓన్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, రైట్? సో జీతాలు లైక్ వచ్చే ఫిజికల్ మనీ ఏదైతే ఉంటుందో ఫర్ దోస్ మంత్స్ ఆర్ ఇయర్స్ దట్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ ఎఫర్ట్స్ టువర్డ్స్ ఇస్ వెరీ మినిమల్. తర్వాత కంపెనీ అమ్మేసినప్పుడు ఆర్ యునో లైక్ ఎవరైనా కొనుక్కున్నప్పుడు కానీ, ఆర్ యూ బికమ్ సో బిగ్ దట్ యూ హ్యావ్ ఎన్ IPO, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో పెట్టినప్పుడు కానీ, దట్ ఈస్ వెన్ యూ యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ మేకింగ్ మనీ, రైట్? అప్పుడే నీకు నిజమైన డబ్బులు వస్తాయి. ఇప్పుడు మేము 3 years అయిన తర్వాత, అప్పటికి శాలరీ అప్పుడు 50,000 తీసుకుంటున్నాం per person మేము. When we sold our company, that is when we actually saw some tangible benefits. You know, like సరే డబ్బులు వచ్చాయి, we can do something with this అని అనిపించింది after those 3 years, after the sale of the company. So you get to this point and tell me, like, for people wondering, so what is the major intention behind, అంటే you are creating change in India and you are bringing a lot of change and you are getting money. Monetarily I think it's a bit delayed, and so my point is, what is the major trigger point to sell, and how did you sell the money, why did you sell the money, asala major trigger point అనేది ఏంటి? Cool. So మేము హైదరాబాద్లో లైక్ బిల్డ్ చేస్తూ ఉండే బిజినెస్. ఆబ్వియస్లీ లైక్ టు టేక్ ఇట్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్, either we had to raise a big round of funding or do something else, right? So like or look for an acquisition. అప్పుడు మేము దాని గురించి ఆలోచించలేదు. ఏమైందంటే లైక్ కమ్యూట్ గురించి దెర్ వాజ్ దిస్ గ్లోబల్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ సమ్మిట్ అని హైదరాబాద్లో ఒకటి అయిందన్నమాట, వేర్ దెర్ వర్ 1,500 స్టార్ట్అప్స్ విచ్ కేమ్ ఇన్. ఇవాంకా ట్రంప్ వచ్చింది అప్పుడు యాజ్ చీఫ్ గెస్ట్, అండ్ వీ హ్యాడ్ టు షో ఆల్ దీ స్టార్ట్అప్స్ అనమాట. సో దెన్ BBC వరల్డ్ వైడ్, BBC ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛానల్ ఇన్ ద వరల్డ్ కదా, వాళ్ళు వచ్చి దే వాంటెడ్ టు డూ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ గ్లోబల్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ సమ్మిట్. ఇండియాలో స్టార్ట్అప్స్ అన్నిటి మీద దే వాంటెడ్ టు పిక్ వన్ స్టార్ట్అప్ అండ్ షో వై దిస్ ఇస్ ఇంపాక్ట్ఫుల్ యాజ్ like how entrepreneurship in India is booming and so on and so forth. And they picked Commute లో లైక్ అది కూడా ఇంటర్వ్యూలా కాదనమాట, మేమెళ్ళి చెప్పడం కాదు,
దే ఫౌండ్ ఎ కస్టమర్ హూ వాజ్ యూజింగ్ కమ్యూట్ అండ్ ఆవిడ ప్రొఫైల్ చూపించారు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హౌ వీఆర్ సాల్వింగ్ అ ప్రాబ్లమ్ అనేసి. ఇది జరిగిన తర్వాత మిడిల్ ఈస్ట్ నుంచి దుబాయ్లో కరీం అనేసి దర్ వాజ్ అ కంపెనీ విచ్ ఇస్ సిమిలర్ టు ఓలా. సో కరీం ఆపరేట్స్ ఇన్ 16 countries. దే ప్రైమర్లీ డూ యునో లైక్ రైడ్ హేలింగ్, అంటే లైక్ ఇప్పుడు కార్ టాక్సీస్ ఇట్లనే చేస్తారనమాట, సిమిలర్ టు హౌ ఊబర్ అండ్ ఓలా డస్ ఇట్. వాళ్ళు దే వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ ఎ బస్ బిజినెస్ వాళ్ళ మార్కెట్స్లో, లైక్ ఈజిప్ట్, సౌదీ అరేబియా, జోర్డన్, యూఏఈ అండ్ సో ఆన్ అండ్ సో ఫోర్త్. మేము అది చూసినప్పుడు లైక్ దే కేమ్ టు అస్ అండ్ దే వర్ లైక్, మేము మీ టెక్ తీసుకోవచ్చా, కెన్ వీ యూజ్ యువర్ టెక్ అండ్ బిల్డ్ ఇట్ ఇన్ ద మిడిల్ ఈస్ట్ అని అడిగారు అనమాట. ఇన్ కాన్వర్జేషన్స్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ రియలైజ్డ్, వాళ్ళే వచ్చి మమ్మల్ని, మీ టీం కూడా చాలా బాగుంది, మీ టీం మాకు నచ్చింది, కెన్ వీ టేక్ యూ గైస్ అండ్ యూ కమ్ అండ్ బిల్డ్ బస్ బిజినెస్ ఫర్ ద మిడిల్ ఈస్ట్, రైట్? మిడిల్ ఈస్ట్లో ఇదే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయగలుగుతారా అని అడిగారు అనమాట. And then we discussed. So they want to buy the company and expand it to all these different countries, which is a very sweet deal. Yes. Adi manchi deal adi. So for people who were 3 years out of college at that point, right, that this was my first job. I learned so much on the job, but taking a business from Hyderabad, India to the Middle East and building a bus business and growing it across multiple countries was a huge learning proposition. Like mana nerchukuntamu annade was a big trigger point for us to say, okay, like let's sell the company and move to Dubai and akkada we'll set up the business and we'll sort of expand it into multiple countries annadi was a thought anamata. So nee particular mind state cheppalante, you know that you have age, you can start something else, but right now learning all of this craft and shifting and learning these experiences, getting these experiences, and this is the value proposition you took, and that is the reason. Yes. So to be fair, yeah, learning and creating an impact and building a business which spans countries. అక్కడ ఓన్లీ హైదరాబాద్లో నడుపుతుండేది, ఇక్కడికి వస్తే మల్టిపుల్ కంట్రీస్లో లాంచ్ చేస్తాము. కరీం, లైక్ జస్ట్ టు గివ్ ద వ్యూవర్స్ పర్స్పెక్టివ్, ఇట్స్ అ 10,000 crore బిజినెస్. మేము మమ్మల్ని కొన్నప్పుడు వాళ్ళు, ఇట్ వాస్ అ హ్యూజ్ బిజినెస్ విచ్ హ్యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ బిహైండ్ ఇట్. అండ్ వాళ్ళు ఏంటంటే దే బిలీవ్డ్ ఇన్ అస్ అండ్ దే సెడ్ దే విల్ పుట్ మనీ ఇన్ టు ద ఐడియా ఇఫ్ యూ బిల్డ్ ఇట్ ఇన్ ద మిడిల్ ఈస్ట్. సో because bus is such a cash intensive business, we said okay, like మనం నేర్చుకుంటాము, we'll build the business across countries, let's move to Dubai and start bus here. That's what we did. Super. So like before we wind up, I have one more point that I want to ask you. ఇక్కడ రాసుకొని పెట్టుకున్నాను అది, because when we were having a discussion, నాకు ఒక I just found a point that is extremely interesting. అది నా మైండ్లో కూడా ఈ డౌట్, బికాస్ దిస్ విల్ బి ద బిగ్గెస్ట్ టేక్ అవే ఫ్రమ్ దిస్ పాడ్కాస్ట్. మన కమ్యూనిటీలో ఉండే పీపుల్ని, బికాజ్ ఐ సీ సిమిలారిటీస్ నీకు నాకు. అదేంటంటే మన కమ్యూనిటీలో ఉండే ఆడియన్స్ని యూ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ connectivity with them. In fact, you were telling about having your number in that thing, and you are also talking about directly interacting with chala of these people, most of these people. Yeah. And also ee community meeda whatever love and affection you have, that only reflected in terms of the growth. And women, whatever that woman, this one also came into the picture. Yes. So this was all into that community meeda unde a chupiche what that affection, which I think I also నాకు whoever watches me, I just don't watch them like these bots or these viewers. I don't see them as eyeballs. చాలామంది మాట్లాడుతున్నప్పుడు దిస్ కాంటెంట్ క్రియేషన్ మీడియా కానీ, if I travel to any agency or something, just for they try to contact me and they talk about all of these figures and all. They ask me to join into their MNC or stuff like that. MNC I don't know, this multi-level channel networks. When they reach out to me, they talk about eyeballs antaru, or they use the word well, they don't even treat the people as people. But one of the major things, important things నాకు ఫీల్ అయ్యేది ఏంటంటే, ఆడియన్స్, పీపుల్, దే ఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, అండ్ నువ్వు ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తావో, ఎంత లవ్ ఇస్తావో, దట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్. సో ఈ పర్టిక్యులర్ మైండ్ సెట్ అనేటిది, హౌ డు యూ థింక్, or when did it come to you, and how important is it? అంటే ఇది లేకుండా కూడా మనీ చేసుకోవచ్చా, ఆర్ ఇది డెఫినెట్గా ఉండాలా, ఆర్ ఇది లేకుండా వాట్? టెల్ మీ 2 situations where this is there and this is not there in 2 companies. I think like it's very important to have it. Like
అది లేకుండా ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ టు బిల్డ్ అ వెరీ బిగ్ బిజినెస్ విచ్ ఇంపాక్ట్స్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. నా ప్రకారం సాల్వింగ్ అ ప్రాబ్లమ్ మీన్స్ యు ఆర్ టచింగ్ అ పర్సన్, రైట్? సో లైక్ ఎవరో ఒకరిని వెన్ యూ చూస్ దెమ్ టు బి యువర్ కస్టమర్, యు ఆర్ సాల్వింగ్ దేర్ ప్రాబ్లమ్. వాళ్ళ మీద ఎంపతి లేకుండా, వాళ్ళ గురించి ఆలోచన లేకుండా యూ కెన్ నెవర్ బిల్డ్ అ బిగ్ బిజినెస్. వాళ్ళు నీతో ఉండాలి. ఇఫ్ దే హ్యావ్ టు స్టిక్ విత్ యూ, it's super important to essentially, you know, like focus on them. I'll give you 2 instances of Commute, right? So one of the things was women empowerment gurinchi maatladetappudu, one of the things we naturally saw was women were trusting Commute a lot. Enduku ante like when we built these 12 seater buses and so on and so forth, అమ్మాయిలకి ఇంటాంజిబుల్ బెనిఫిట్ అనమాట సేఫ్టీ అనేది. సో వాళ్ళకేంటి లైక్ డబ్బులు ఎంత ఇస్తున్నాము, ఏం చేస్తున్నాము అన్నది వాళ్ళకి మ్యాటర్ అవ్వదు. నేను జాగ్రత్తగా ఆఫీస్కి వెళ్ళి రాగలుగుతున్నాను లేదా, నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళే ఆపర్చునిటీ ఉందా లేదా. చాలా మంది ఏంటి పేరెంట్స్ కూడా పంపించారు అనమాట ఆఫీసులకి, లైక్ ఎందుకు బయటికి వెళ్ళకూడదు, పరిస్థితులు బాగాలేవు, సో ఆన్ అండ్ సో ఫోర్త్. సో కమ్యూట్ తోటి వీ సాల్వ్ దట్ యునో లైక్ ఇష్యూ ఫర్ అ లాట్ ఆఫ్ ఉమెన్ హూ ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ టు ఆఫీసెస్ with safety in their minds. Our intangible benefit wala people stuck with us for so long anamata, and we also pushed it in that direction. We ensured that drivers were trained adequately. We ensured that, you know, like indak nik cheppaledu actual like mana paatha conversation cheppaledu, we were the only app which had direct integration with Hawkeye. Oh yes, in the state. Okay. Actually ga Hawkeye like తెలియకపోతే జనాలకి it's a police state police integration. Yeah, absolutely. So like women ki it added a next layer of safety anamata, support. Exactly. So that is how much we went into that value proposition. We believed that అది మన ఎంపతి నుంచి వస్తుంది. మన ఎంపతితో మన కస్టమర్స్ని ట్రీట్ చేస్తే కంపెనీ అనేది ఆర్గానిక్గా ఇట్ గ్రోస్ వెల్. సో ఉత్తిన డబ్బులు మనీ మేకింగ్ మెషిన్లా కాకుండా ఒక కంపెనీ అంటే మన కస్టమర్స్ అంటే మన జనాలు అంటే లైఫ్స్. ఇది ఐ థింక్ చరణ్, ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ టేక్ అవేస్ ఈ పాడ్కాస్ట్లో ఈజ్ దట్ ఓన్లీ. అండ్ నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, ఐమ్ స్టార్టింగ్ ఎ కపుల్ ఆఫ్ కంపెనీస్. నైస్. వెదర్ ఇట్ ఈస్ క్లోదింగ్ బ్రాండ్ ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి లూప్ లైన్లో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ Aye Jude అకాడమీ. ఈ పర్టికులర్ పాడ్కాస్ట్లో నా బిగ్గెస్ట్ టేక్ అవే ఇస్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ థింగ్, ఈ కన్స్యూమర్స్ మీద ఉండే ఎంపతి, అండ్ విచ్ విల్ టేక్ ద థింగ్స్. అండ్ ఇట్ వాజ్ అ గ్రేట్ కాన్వర్జేషన్ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్లో. అండ్ చాలా ఇన్సైట్స్ దొరికినాయి, క్రేజీగా అనిపించింది నాకు. అండ్ ఇట్ వాజ్ ఒక 1 hour వెళ్ళిపోయినట్టు తెలియలేదు అసలు. ఇట్ వాజ్ ఇన్సేన్. Thank you so much for first episode ni grace చేసినందుకు thank you so much. That's all I can say. Thank you so much for inviting. It's such an honor. Like నేను చెప్పా కదా, I was a subscriber since video 1. I've seen how big the community has grown. I see how much you love your community and so on and so forth. Reddit లో photos post చేసి వాటికి రివ్యూస్ ఇవ్వడం అనేది it's such an insane thing that you did. I still remember. But yeah, like thank you so much for inviting. It's such an honor to be the first person on this podcast along with you. I wish you the best. And any kind, you'll keep coming back whenever I need 100%. some insights on business or stuff like that. We have to keep on collaborating. ఎందుకంటే I think the knowledge నాకు డెఫినెట్గా హెల్ప్ అవుతుంది, మన ఆడియన్స్ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది, సబ్స్క్రైబర్స్. So like subscribers can also reach out to me, like Ajay, if I will link out your you give me your social media handles. I will put it down in the description. Awesome. I'll definitely pass it on to you. And awesome. Thank you so much, Ajay, for bringing me. See you. Adios, Charan. Adios, amigo. Bye bye.